So good morning, everybody. So we have close to about 18 participants, and my sincere apology for the delay. Parent-teacher meeting in which so number of training session ஆரம்பிக்கும்போது ஏதாச்சும் ஒன்று வந்துகிட்டு இருக்கு. So good. So anyway, we have started. Though we have started about 15 minutes delay, we have a good number. And இன்னைக்கு என்ன ஆரம்பிக்கலாம், என்ன டவுட்ஸ் இருக்கு, இல்ல shall we go ahead with the Elliot's wave, இல்ல டவுட்ஸ் நம்ம கிளாரிஃபிகேஷன் உட்காரலாமா, இல்ல ஆப்ஷன் டேட்டாஸ் வச்சு ஆப்ஷன் செயின் எப்படி அனலைஸ் பண்ணலாம், மார்க்கெட் எப்படி அனலைஸ் பண்ணலாம்னு பார்க்கலாமா? ஒரே ஒரு क्वेश्चन மட்டும் சார். சொல்லுங்க. எலியட் வேவ் வந்து மார்க்கிங் பண்றது மட்டும் ஒரு ஸ்டாக்ல பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் சார். நிச்சயமா அந்த எலியட்ஸ் வேவ் that is one view. யாராச்சும் ஒருத்தர் ஒரு ஸ்டாக் எடுத்து நீங்க மார்க்கிங் பண்ணுங்க, நான் கரெக்ஷன் சொல்றேன். யாராச்சும் ஒருத்தர் எடுங்க, என்ன ஸ்டாக் எடுக்கலாம் நீங்க சொல்லுங்க. இல்ல நான் வேணா சார்ட் ஷேர் பண்றேன், என்ன ஸ்டாக் நீங்க சொல்லுங்க, I'll share that. மேபி டிசிஎஸ் கூட நம்ம எடுக்கலாமா சார்? எடுக்கலாம். TCS யார் சொன்னாங்க? ஸ்ரீதர் சார். ஸ்ரீதர். ஓகே, so let's take ஸ்ரீதர். TCS எடுக்கலாம். Let it load. One second, let me just நல்லதானே இருக்கு. Sir, good morning sir. Uttam sir. யார் குட் மார்னிங் சொல்றது? முருகன் சார். Yes, very good morning முருகன். சார், இந்த ஏதாவது ஒரு டீல் நடந்துச்சா சார் சிங்கப்பூர்ல? FIS கூட நம்மளுடைய கவர்மெண்ட்ஸ் இல்லைன்னா சம் யாருன்னா ஆத்தரைஸ்டு பர்சன் கூட அந்த மாதிரி ரிலேட்டட் வித் ஃபண்ட் ஃப்ளோ கோசரம் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் அந்த மாதிரி எதனா இருந்தா சார்? என்னது புரியல. சிங்கப்பூர்ல சம் மீட்டிங் நடந்துச்சு FIS கூட. ஐ மீன் நம்ம கவர்மெண்ட், ஐ மீன் சம் ஆத்தரைஸ்டு பர்சன் இந்த ஃபண்ட் ஃப்ளோ ரிலேட்டட் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இன்ஃபர்மேஷன் அது மாதிரி எதனா இருக்குங்களான்னு கேட்டேன் சார். இல்ல, அது மாதிரி ஒன்றும் அபிஷியலாவும் இல்ல, அன்அபிஷியலாவும் இல்ல. இல்ல, ஓகே ஓகே சார். இல்ல எனக்கு சம்வேர் எனக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சது. சோ அது ஜஸ்ட் என் மைண்ட்ல வந்துச்சு. ஐ அம் நாட் ஷூர். சோ அதனால தான் ஜஸ்ட் கேட்டேன். Thursday I email to Sumit Arora. Okay sir. He is a big time fund manager. He was big time fund manager in India. ஏதோ ஒரு பிரச்சனை நடந்துச்சு. He moved out to Singapore. From Singapore, he manages something close to about 15,000-16,000 crores of fund. Okay sir. He invests only in Indian market. Okay. I emailed him on Wednesday. Just Romanala Achan சொல்லிட்டு I just emailed him. I haven't got any message. Okay. என்ன நீங்க சொன்ன மெசேஜ் வேணாலும் ஒரு சின்ன மெயில் போட்டு விடலாம். ஓகே சார். நிச்சயமா அவர் இல்லாத அங்க இருந்து சிங்கப்பூர்ல இருந்து பண்ண மாட்டாங்க. இஸ் a big time investor with respect to India. ஓகே. சம் ரிலேட்டட் அது மாதிரி ஜஸ்ட் சம்வேர் எனக்கு ஜஸ்ட் பேசின மாதிரி இருந்தது. ஸோ அதெல்லாம் ஜஸ்ட் அது ரிலேட்டடா இருக்கான்னு தான் கேட்டேன் சார், வேற எதுவும் இல்லை. Okay. Yeah, e-signal start ஆக மாட்டேங்குது. Just one second. Illatta we'll start with what we call trading view. Sir, வணக்கம். யாரு? சௌரிராஜன் சார். சார்? சார் ராஜன். சார் உங்களுக்கு வந்து ரெட்மின்னு இருக்கு, அதனால எனக்கு பேர் தெரியல. ஓகே சார், அது மொபைல்ல இருக்கு. சௌரிராஜன் சார், உகாண்டா.
Oh, sorry. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கு சார். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? உங்கள்ட்ட தண்ணி பிசினஸ் சொல்லி இருந்தேன். ஆமா சார். நிஜமாவே I have couple of வணக்கம் சார். schoolmates in Uganda. வணக்கம் சார். நம் டீம்ல உள்ள நண்பர்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள். எல்லாருக்கும் கேட்கும். வணக்கம் சார். So how is life in Uganda? Okay sir. It's not that much trouble. Some of the problem is this crude prices then. Okay. சரி, இப்போ வந்து இதுல வந்து எந்த இது வேணும் உங்களுக்கு? என்ன டைம் ஃப்ரேம் வேணும்? My software is open. I'll share my screen. Okay. சரி, என்ன டைம் ஃப்ரேம் பார்க்கலாம்? You are able to see my screen? Yes, sir. Okay. Yes, என்ன டைம் ஃப்ரேம் வேணும்? சார் எஸ் சார். என்ன டைம் ஃப்ரேம் போடலாம்? சார் ஒன்னு லோவர் டைம் ஃப்ரேம் அண்ட் இன்னொன்னு ஹையர் டைம் ஃப்ரேம்ல பண்ணுங்க சார். So let's go for monthly time frame first to get the overall picture. So what do you see here? okay. So Who is going to mark? We have it from 2004 ல இருந்து இருக்கு data. So preferable wave starting 0 வந்து Okay. 2004 வச்சுக்கலாம் சார். The initial one. அங்கேருந்து வந்து the top P வந்து 2007 வந்து could be I will first see wave. this as 1. Yes. This இந்த as அது வந்து 2. Yeah. 2. And probably so we have to take this as your 3. Current level ல இருக்கிறது வந்து 3 ஆ எடுத்துக்கணும். okay. ஏன் இத வந்து 3 ஆ எடுத்துக்க முடியாதுன்றதுக்கு நான் சொல்றேன் பாருங்க. We didn't have a time correction. நீங்க எடுத்து பாருங்க, 2 started somewhere in 2009. Okay, it ended in 2020. So that means close to about ஒரு 11 வருஷம் வந்து மேல போனதுக்கு we didn't have the time corrections. Price corrections வந்திருக்கான்றது நிறைய பேர் வந்து இந்த price corrections மட்டும்தான் பார்ப்பாங்க, time corrections பார்க்கறதே கிடையாது. இந்த Fibonacci நீங்க போட்டீங்கன்னு சொன்னால் yes 25% வந்துச்சு, 32% வரல, 38% வரல. But at the same time, if you look at time corrections starting at low, I'm keeping this high as the 1. நம்மளுக்கு வந்து அந்த 0.25 இது இந்த Fibonacci தெரியுதா? டைம் ஃப்ரேம்ல போட்ட Fibonacci தெரியுது சார். ஓகே. சோ 0.25 Fibonacci வந்து உங்களுக்கு இது வரல. Even that was not given. Hope you are able to understand. So அதனால அத வந்து நம்ம 2020 ல வந்து we cannot take it as a correction. It is only a continuation pattern தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். If you go to RSI or stochastics, let me just insert indicator.
I will see. RSI. Sorry. RSI also didn't support on the summit. You're able to get it? ஹலோ சார் சங்கரி பேசுறேன் சார். சொல்லுமா. சார் இப்போ இந்த வேவ் டூவே வந்து கரெக்ட்டுங்களா சார்? அது வேவ் ஒன்னுக்கு கீழே போற மாதிரி இருக்கு சார், அது கரெக்ட்டுங்களா சார்? பாத்தலாம். இப்போ 2004 நீங்க ஜீரோவா வச்சீங்க அப்படின்னா ஜீரோக்கு கீழே போகுதுங்க இல்லையா? ஆக்சுவலா போகக்கூடாது. போகக்கூடாது இல்ல சார் ரூல் படி? ரூல் பிரகாரம் போகக்கூடாது. பட் TCS is a very old company. Okay. So we are assuming that the price was below that prior to that. ஒன்ஸ் இருங்களா சார்ட்ல. சோ அப்ப அது வேவ் 2ஆவே ஆகாது இல்லையா சார்? அது நம்ம மார்க் பண்றதே. One second Shankari, let me try getting more candle. TCS. Dynamic probably we don't have the data. Let's assume that under a particular pattern I agree what you said is right. We assume that TCS didn't start in 2005. TCS வந்து பல வருஷமா இருக்கு. ஓகே, சோ அப்ப ஜீரோ அதுவா இருக்காதுன்னு சொல்றீங்களா? அப்படின்னு இல்ல. We assume that அந்த ரூல வந்து we are not ruling out. ஓகே ஃபைன். நீங்க சொல்றது கரெக்ட்மா, இல்லன்னு நான் சொல்ல. பட் பேசிக்கா வந்து என்னன்னா we assume that wave 1 is below wave 2. புரியுதுல? இல்ல சார், இப்போ என்னோட டவுட் என்னன்னா இந்த பேசிக் அந்த 2வே நம்ம தப்பா மார்க் பண்ணிட்டோம்னா சோ கமிங் வேவ்ஸ் எல்லாமே தப்பா மார்க் ஆயிடாதுங்களா? அப்படி இல்லம்மா, நான் சொல்றது வந்து உங்களுக்கு புரியுதான்றது தெரியல. எஸ் 2 இப்போதைக்கு நம்ம டெம்பரரியா மார்க் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம். ஓகே ஓகே ஓகே. அப்படி இல்ல இது வந்து if you are seeing starting from 2005 ன்னு எடுத்துக்கிட்டா அப்ப என்ன போடலாம்னு சொன்னா we have to say this as 1. This entire length has to be 1. Okay. This has to be 2. Okay. And this has to be 3. Okay. Okay. But we assume that TCS இங்க வந்து இப்போதைக்கு வந்து we assume that we are starting ஏன்னா டேட்டா அவ்வளவுதான் வச்சிருக்கிறோம் இந்த மிஷின்ல. Okay. Okay. TCS was started much ahead of that. Okay. We assume that 2009 la வந்து the price didn't come below 2004 beginning. Okay. மத்தவங்களுக்குலாம் இந்த டவுட் புரிஞ்சிச்சுல? எக்ஸ்கியூஸ் மீ, எல்லாத்துக்கும் கேக்குதா? கேக்குது சார். ஓகே, சங்கரியோட क्वेश्चन was very valid. பேசிக் ரூல வந்து நம்ம வேலிடேட் இது பண்றோம், வயலேட் பண்றோம்ன்றது. Okay, she was right, 100% she was right. இல்லன்னு நான் சொல்ல. But we assume that TCS didn't start in 2004. TCS வந்து 2004 ல தான் சார் வந்திருக்காங்களே லிஸ்டிங்ல. சரி. So that means let's take this way. Okay. Okay sir. Thank you. So am I clear on this? சார் இந்த டைம் கரெக்ஷன் மட்டும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா சார்? டைம் கரெக்ஷன் வந்து எப்பயுமே வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பார்ல வந்து we should have at least ஒரு 25% இருக்கணும். இப்ப 100 பார் இருக்குன்னு சொன்னா we need at least ஒரு 25 bars it should take for correction.
எப்பயுமே எந்த அளவுக்கு பிரைஸ் கரெக்ஷன் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு டைம் கரெக்ஷன்ஸ் இருக்கும். பட் இப்போ வந்து இந்த வேவ் 2ல இருந்து வேவ் 3க்கு வந்து அந்த டைம் கரெக்ஷன்ஸ் வந்திருக்குன்ற மாதிரி அர்த்தமா இருக்குமா சார்? ஓகே, அப்படி வருதுன்னு சொன்னா இந்த மார்க்கிங் will become wrong. ஏன்னு சொன்னா the wave 3 cannot be the shortest. ஓகே. கரெக்டா? Yes, sir. Yes sir. So இந்த கான்செப்ட் மட்டும் எப்பயுமே ஞாபகம் வச்சுங்க. Wave 3 can never be the shortest. It can be second shortest. Okay. But it can never be shortest. Okay sir. ஒன்னு எஸ் பிரைஸ் கரெக்ஷன் பிரகாரம் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க சொல்ற அந்த இது வந்துடும். 61%ல வந்து கரெக்டா வந்து உட்கார்ந்து இருப்பாரு. ஆமா கரெக்டா உட்காருது. ஆமா. ஓகே, so I'm not denying that. அதே மாதிரி if you look at this swing, அந்த ஸ்விங்லயும் வந்து it has given ஒவ்வொரு லெவல்லையும் அந்த 1.618 அந்த லெவல்ல எல்லாம் நீங்க எடுத்து பாருங்க. It has given a okay, let me just put 4.25 also. So நீங்க வந்து எடுத்து பாத்தீங்கன்னா it has given a wonderful marking. Yes sir. நீங்க வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஒரு சப்போர்ட் எடுத்திருக்கு, சப்போர்ட்ல ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்திருக்கு, இந்த இடத்துல ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்திருக்கு. Isn't it? Yes sir. Shankar, you are right, Mark. Thanks for pointing out that mistake. No problem, sir. Thank you, sir. So இப்போ வந்து நம்மளுக்கு என்ன கரெக்ஷன் கொடுத்திருக்குன்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா, let's remove this. Let's go for this part. It has come somewhere close to about 32%, 38% வரைக்கும் வந்திருக்கு. So probably 35% வரைக்கும் வந்திருக்கு. இன்னும் 2-3% கீழே வரணும். வருமான்னு கேட்டா வரதுக்கு நிறைய இண்டிகேஷன்ஸ் இருக்கு. வராத இருக்கிறதுக்கு இண்டிகேஷன்ஸ் இருக்கு. ஏன்னு சொன்னா with respect to TCS or Indian company have the advantage that our rupee will depreciate. So அவங்களுக்கு வந்து அங்க business loss என்ன இருக்கோ அது வந்து rupee gainல வந்துடும். Yes sir. Yes sir. Okay, so now let's take Rubonga வச்சுக்கலாம். I put my Elliot's wave on. Shankar, you are right now. பாரு கரெக்டா அதான் மார்க்கிங் வந்திருக்கு. Okay, sir. Sridhar, you are able to get it? Yes sir. Yes sir. So இந்த இடத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா I'm talking about 2004 to இது. So wave 3, wave 5 was a truncated wave 5. Okay. Truncated wave 5 போட்டு then ABC correction வந்திருக்கு. Okay sir. இது பார்க்கும்போது everybody would have thought TCS is done. நீங்க ஸ்லோவா மூவ் பண்ணும்போது you will be able to understand. Hope you are able to see it. Nobody expected that big move. So this is what we talk about the advantage of இது. நீங்க இந்த லெவல்ல நீங்க பார்க்கும்போதும் let me just take one more step behind. Probably I think I should be able to, yeah, I'll be able to do it. நான் கட் பண்ணியாச்சு. So data என்ன காட்டுது? This they showed this 1 2 3. Now let me just play it, autoplay.
Okay, sorry. Jump to this. இப்போ வந்து let me just it will take longer time because ஒவ்வொரு இதுக்கும் வந்து இது பார் ஃபார்ம் ஆகும். So as let me see if I can modify it. Okay, so நீங்க வந்து ரிவர்ஸ் இது வந்து ஆட்டோ பிளேல போட்டா அது வந்து போயிட்டு இருக்கும். ஆக்சுவலா ஒவ்வொரு பாரா வரும். இங்க வந்து எவ்ரிடே பாரா வருது, which is taking longer time. Play it as month. Okay. தெரியுதா? Hello? Yes, sir. தெரியுது சார். I put it on a study mode. So automatically அந்த பார் வந்து மாறிட்டே போகுது பாருங்க. Wave. இது வந்து this is how you have to do it in your real time also. So every time the correction வரும்போது wave 4 வருது but wave 4 வர மாட்டேங்குது. Why வரல? Because the time correction hasn't come. இல்ல time correction and price correction hasn't come. Hope you are able to get it. So இது வந்து ரியல் டைம்ல நம்ம வந்து ப்ளே பண்ணி பார்க்கறோம். We are playing from 2019. This software, this is the only software in the world which does this marking. Does this have advantage? I will say no. நீங்க வந்து அந்த எலியட்ஸ் வேவ் கான்செப்ட் தெரிஞ்சாதான் வந்து இங்க பாருங்க இந்த இடத்துல வந்து வேவ் 4 கரெக்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கு. இது வந்து எப்ப 2017 18ல 16 17ல. Why? Because it would have done the price correction also time correction. Let me just take a pause here. Let me go to Fibonacci. In the level இருந்து if you take to this high, it has done 38%. தெரியுதா? Yes, sir. I'm taking about this high. இந்த 2 லோலயும் 3 ஓட ஹைக்கு நான் போடுறேன் 38% க்கு வந்திருக்கு. Am I clear? Yes, sir. இப்ப why again it has remarked that as wave 3 இல்ல இது wave 5 வந்து wave 3 ஆ மாத்தி இருக்குன்றது we will discuss. Let me go back to this play. இப்ப நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா the whole pattern it goes as a wave 5 extension. அந்த wave 5 கான அறிகுறி வந்து தாண்டி போகுது. அப்ப என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த wave 3 எடுத்துட்டு wave 4 எடுத்துட்டு மறுபடியும் it is marking on the top as wave 3. Hope you are able to get it. Yes, sir. Okay, this is what is needed உங்களுக்கு. Just 1 second. Hello. Hello. So இதுதான் வந்து நம்ம இதுல வந்து marking பண்ணும். So market doesn't play as per wave pattern. We have to change our marking as per the market's demand. இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு வந்து ஏதாச்சும் ஒரு ரிவர்சல் பேட்டர்ன். Let me just put RSI. So நீங்க வந்து எடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து RSI வந்து சப்போர்ட் பண்ணும்.
the whole zone RSI didn't support. And again, market மேல போயிட்டு இருக்கு. If you talk சப்போர்ட் about மீன்ஸ் இந்த divergence, டைவர்ஜென்ஸ் ஆகலன்னு சொல்றீங்களா சார்? எது? நீங்க RSI சப்போர்ட் பண்ணலன்னு சொன்னீங்களா சார்? அது வந்து டைவர்ஜென்ஸ் வரலன்னு Divergence தேவையே இல்ல. Our RSI didn't come below 40. Okay. When there is a price correction, right, we expect the RSI to at least come near 30. It did not have to go. Yes sir, correct. Okay. And இன்னொரு விஷயம் நீங்க வந்து கவனிச்சிருப்பீங்களான்றது தெரியாது. நான் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி நான் சொன்னேன் RSI வந்து அது நம்ம பார்க்கலாம். இந்த இது பார்த்தோன்னே I come back to RSI again. If you play, it keeps going on. இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா wave 3 அது கிடையாது. It's only going as an extended wave 3ன்றது நம்ம போயிட்டு இருக்கு. Now wave 4 வருதா? This is what happened in 2020. வரல. Now the whole pattern on the, if you go back, whole pattern on the இங்க இருந்து 1 2 போடுறது பதிலா இங்க இருந்து 1 2 போடுது. Okay. In the software on the, yes, it makes mistake. That is one reason why I keep saying that only if you understand Elliott's wave concept, you will be able to do it. In the software only, it goes as per rule. Yes. But marking out illa நம்ம trend line போறதும் எதா இருந்தாலும் we go as per our visual appeal. Do you feel this one could be so big? இவ்வளவு லாங்கா இருக்க முடியுமா? ஒன்னு இல்ல சார், கிடையாது. ஒன்னு. ரெண்டாவது வந்து அவ்வளவு பெருசா ஒன்னு இருக்குன்னு சொன்னா 2 எவ்வளவு தூரம் வரணும்? 2 ஓரளவுக்கு வரணுமா இல்லையா? ஆமா சார். It should come at least to 50%. So that means this marking is wrong. So இதுதான் வந்து வேணும்ன்றா. It doesn't come by rule. It comes only by visual appeal. Yes sir. Hope you are able to understand. Yes sir. இது வந்து பார்வையில வந்து உங்களுக்கு வந்து இது இவ்வளவு பெரிய ஒண்ணு இருக்குமா? இருக்காது. ஒண்ணுன்றது ரொம்ப சின்னதா இருக்கும். இதுதான் நம்மளுக்கு வேண்டிய விஷயம். இந்த இது மாதிரி நீங்க வந்து எலிமினேட் பண்ணிட்டு போகணும். அதாவது இது கிடையாது, இது கிடையாதுன்றது எலிமினேட் பண்ணிட்டு போனா உங்களுக்கு கரெக்டா வரும். இது கரெக்டான்னு கேட்டா நம்மளுக்கு தெரியாது. ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த எலியட்ஸ் பேட்டர்ன் உட்காராது போது டோன்ட் ஃபோர்ஸ் யுவர்செல்ஃப். இந்த இடத்துல ஒண்ணு இருக்குமா, இந்த இடத்துல ஒண்ணு இருக்குமான்றது நம்ம அது பார்க்க வேணும். பட் இன்டர்னலா நீங்க பாருங்க. இன்டர்னலா இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு see, இதுல வந்து தெரியுதான்றது தெரியல. இந்த ஒண்ணுக்குள்ள வந்து 1 2 3 4 5ன்னு இருக்கு. இந்த ஒண்ணுக்குள்ள வந்து யூ ஹேவ் 1 2 3 4 5. தெரியுதா? தெரியுது சார். எல்லாருக்கும் தெரியுதான்றதை நீங்க பாருங்க. தெரியுது சார். தெரியுது சார். இப்ப இந்த ஒண்ணு இங்க இருந்து இங்க வர அந்த ஒண்ணுக்குள்ள we have 2 இது இருக்கு. 2 5 இங்க இருந்து இது ஒரு 1, அடுத்தது 2 3 4 5. மறுபடியும் இந்த ஒண்ணுக்குள்ள வந்து you have this 1 2 3 4 1 2 3 4 5. சோ இதுதான் நம்மளுக்கு வேண்டியது. இந்த இன்டர்னல் மார்க்கிங் வந்து கரெக்டா வருதான்றதை தான் நம்ம பார்க்கணும். அந்த இன்டர்னல் மார்க்கிங் வரல சொன்னா we know that somewhere நம்ம வந்து தப்பு பண்ணிருக்கிறோம். இப்ப டிசிஎஸ்ஏ மறுபடியும் இதே போலாம். நான் அந்த ஆட்டோ பிளேல தான் நான் போறேன். சோ இது மாதிரிதான் நீங்க வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலயும் வந்து you have to change your positions. இப்போ வந்து நம்ம 22ல நம்ம போயிட்டு இருக்கோம்.
இது கரெக்ஷன் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் நிறைய இருக்கு. ஏன்னு சொன்னா if you take number of bars, price ruler, so correction இது வந்து இங்க இருந்து we are talking about 7 bars. Assume that இங்க இருந்தே correction வந்துச்சுன்னு சொன்னா அப்படியும் we assume that 18 bars 18 months போயிருக்கு. Whereas இங்க இருந்து நம்ம இங்க எடுத்துக்கிட்டோம்னா it is 22 bars 23 bars. So 23 bars 18 bars correction ஆன்னு கேட்டா கரெக்ஷன் கிடையாது. கரெக்டா? we are talking about 80% bars correctionல போயிருக்கு. புரியுதுல சார்? புரியுது சார். நான் நம்பர் ஆஃப் பார் கவுண்டிங்க்கு ஆரோ வச்சுக்கிட்டேன். இப்ப இங்க இருந்து இங்க எவ்வளவு பார்ஸ் எடுத்துங்க? we are talking about 63 bars வந்திருக்கு. இல்ல இதே நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம். we are talking about 58 bars வந்திருக்கு. இப்ப 58 bars எவ்வளவு பார்ஸ் கரெக்ஷன் வந்திருக்கு? as on current market 13 bars வந்திருக்கு. so 53 க்கு வந்து 13ன்றது somewhere around 26% வந்திருக்கு. கரெக்ட்டா சார்? எஸ் சார். approximate 53க்கு வந்து 25% வந்து 20% 23% 13-14 பார் வந்திருக்கு. so இன்னும் எவ்வளவு வரும் சொல்ல முடியாது. so price correction எவ்வளவு தூரம் வரும்? பிரைஸ் கரெக்ஷன் ஆயிடுச்சா இன்னும் ஆகல, டைம் கரெக்ஷன்ஸ் ஆயிடுச்சா ஆல்மோஸ்ட் ஆயிடுச்சுன்றது நம்ம சொல்லலாம். ஸோ மினிமம் 25% அண்ட் அதிகபட்சம் 61%. இதுல வேவ் 2 எப்படி இருந்துச்சு? ஐ ஃபீல் இட் இஸ் மோர் சிம்பிள், ரொம்ப காம்ப்ளிகேஷன் இல்ல. அப்ப வேவ் 4 எப்படி இருக்கும்? படுத்தி எடுக்கும். எஸ் சார், காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கும். எது? வேவ் 4 வந்து காம்ப்ளிகேஷனா இருக்கும், ஏன்னா வேவ் 2 சிம்பிளா இருக்கு. சிம்பிளா இருக்கிறனால அது காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கும். அப்பனா என்ன ஆகும்? இங்க டபுள் ஜிக்ஸாக் வரும். ஓகே, டபுள் ஜிக்ஸாக் வந்து எப்போ வரும்? எப்போ பிரைஸ் கரெக்ஷன் வந்து ரொம்ப டீப்பா போகணும்னா டபுள் ஜிக்ஸாக் வரும். இல்ல ஸ்டாக் பயங்கர ஸ்ட்ராங்கா இருக்குன்னு சொன்னா உங்களுக்கு பிளாட் கரெக்ஷன்ஸ் வந்துடும். ரெண்டு பிளாட் கனெக்ஷன் வரும், இல்ல ஒரு ஜிக்ஸாக் ஒரு பிளாட் வரும், இல்ல ஒரு பிளாட் ஜிக்ஸாக் பிளாட் வரும். இப்போதைக்கு இதுல வந்து இன்னும் ஏபிசி மார்க் ஆகல. வேவ் 4க்கு ஏபிசி மார்க் ஆகணும்ல வேவ் 4க்கு. ஆமா சார். சோ அப்பனா என்ன ஆகுது? இன்னும் ஏபிசியே வரல. வேவ் 4க்கு வந்து இப்போ வந்துட்டு ஒரு புல் பேக் மேல வரும். அந்த புல் பேக் will not go beyond 3600. புரியுதா சார்? இப்ப வந்திருக்கிறது வந்து வெறும் வேவ் ஏ மட்டும் தான் வந்திருக்கு. மேல பிக்கு மேல போகணும், சி அப்புறமா கீழே வரும். அப்பனா இன்னும் வேவ் 4 முடியலன்னு அர்த்தம். சார் புரியுதா? புரியுது. இதுதான் நம்மளுக்கு வேணும். அப்பனா we know that there is going to be a pain taking pain correction. அப்போ இப்போதைக்கு நம்ம அதுல கை வைக்க வேணாம். நம்ம இப்போதைக்கு என்ன பண்ணலாம்னா ஏ மார்க் ஆகி ஏல அது மேல வந்து ஒரு புல் பேக் வரும், அது பியா இருக்கும். அந்த இடத்துல நம்ம பொசிஷன் வேணா எக்ஸிட் பண்ணிக்கலாம். பிய பார்த்து அது அங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரிவர்சல் பார் வருதுன்னா சி வந்து கீழே வரும், ஏ கீழே வரும். சோ ஏபிசி மார்க் ஆயிடுச்சு. ஏபிசி மார்க் ஆனோட மறுபடியும் 5th வேவ் ஸ்டார்ட் ஆகுமா சொல்ல முடியாது. டைம் கரெக்ஷன்ஸ் முடியல, மேபி இன்னொன்னு ஒரு பிளாட் கரெக்ஷன்ஸ் வரலாம். இது எங்க போய் பார்க்கலாம்னா லோவர் டைம் ஃப்ரேம்ல போய் பார்க்கலாம். ஸ்ரீதர் மத்தவங்க எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சிருக்கா? ஓகே சார், கிளியர் சார். ரைட். இப்ப we know that நம்மளுக்கு கையில் we assume that
இந்த வேவ் பேட்டர்ன் இந்த இடத்துல மாற போறது இல்லைன்றது ஃபர்ஸ்ட் ஃபுல்லா போட்டுடலாமே. இது பிளே ஆயிட்டோம். ஓகே, பிளே ஆகல. பட் ஓகே, இப்போதைக்கு இதுன்னு வச்சுங்க. We assume that this is not our pattern. We will go to it. We'll say localize. Mark. Localize this as 1. Localize this as start. Okay, அப்படி போட்டாலும் அது அங்கதான் போய் நிக்குது. So ரூல் பிரகாரம் அதான் 1 நிக்குது. So assume that this is 1 and 2, but visual appeal doesn't say that. இப்ப ABC வரணும். ABC வரல, ஸ்ட்ரெயிட்டா தான் கீழே வந்திருக்கு. அப்ப என்ன ஆகும்? Let's go to the lower time frame. Lower time frameல வந்து என்ன நடந்திருக்குன்றது நீங்க பாருங்க. நான் இப்போதைக்கு நான் இது மார்க்கிங்ஸ் எடுத்துறேன் so that it will not confuse you. நம்ம இந்த 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 ராலி தான் நம்ம பார்த்தோம். இதுதான் பீக். அந்த பீக்ல இருந்து we have fallen. We'll take this as A, this as B, and this is C. Correct? Yes, sir. எடுக்கலாமா? Anybody can correct. இது எடுக்கலாமான்றது நீங்க சொல்லுங்க. We take this as A, this as A, this as B, and this is C. இது இப்படி எடுக்கலாமா? Can anybody correct me? Hello. சிக்கு அப்புறமா இருக்கிற அந்த சைட்வேஸ் ஜிக்ஸாக் வந்து நாட் கிளியர், ஒரு பேட்டர்ன் கொடுக்க மாட்டேங்குது சார். என்ன வேவ்ன்றது கொடுக்க மாட்டேங்குது. ஸோ ஆமா சார். பட் நீங்க இப்போதைக்கு வரைஞ்சிருக்கிறது இஸ் மேக்கிங் சென்ஸ். பட் வந்து இதுக்கப்புறமா வந்து இந்த மூமெண்ட் எப்படி இருக்க போகுதுன்றத பொறுத்து இது சேஞ்ச் ஆனாலும் ஆகலாம். சரி, நான் இது தப்புன்றேன். என்ன பேசிஸ்ல தப்புன்றதை நீங்க சொல்லுங்க. ஏன்னா வந்து சி வரும்போது வந்து ஷுட் கம் நியர் டு வேவ் 4 லெவல் சார். சரி, ஓகே. இப்போதைக்கு வந்து சி வந்து இப்போ கன்சிடரிங் 2012 ஜூலை பிவட் பாயிண்ட் லெவல் லோ வந்து 4ன்னு வச்சுக்கிட்டா கூட so now C is below 4. நீங்க வந்து மந்த் மறந்துருங்க. இப்போதைக்கு இந்த இதுல மட்டும் நீங்க பாருங்க. Okay, so A should have 5-way pattern between that internally. Yes. அந்த உச்சத்துல இருந்து இது வரைக்கும் வந்து A வந்து 5-way பேட்டர்னா இருக்கும். 5-way பேட்டர்ன் காட்டுது. அங்க 5-way pattern ABC. A to B வந்து ABC. இது வந்து இம்பல்ஸா இருக்கும். ஆமா சார், இது வந்து கரெக்டிவா இருக்கும். இது வந்து இம்பல்சிவா இருக்கும். இது இம்பல்சிவ் இருக்கு. இது 1, இது 2, இது 3, இது 4, இது 5. சார் ஒரு டவுட். ஏக்கு முன்னாடி 5-way பேட்டர்னா 3-way பேட்டர்னா? ABC முன்னாடி எப்பவுமே வந்து கரெக்ஷன் வந்து will be always a 5-way pattern.
A எப்படி வரும்னா it will come like this. இது வந்து 1 correction ABC, then 5-way pattern. Okay. This is called zigzag. Zigzag la vandu you will have price correction and time correction. Flat na again it will be sideways la dhaan pogum. Price vandu impulse keela irangadu. அப்ப என்ன ஆகும்னா your ABC இந்த பகுதி இருக்குல இந்த ABC will go right up to here. Then இது வந்து இந்த ஒரு ஸ்கொயர் பாக்ஸ் குள்ளரே வந்துரும். Okay. Hope you got my point. Before A it looks like அத கொஞ்சம் ப்ளோ பண்ணா ஒரு 5-way pattern மாதிரி தெரியுதா சார்? அது கண்ணுக்கு தெரியல சார். இல்ல நீங்க வந்து விஷுவலா நீங்க பாருங்க சார். ரொம்ப டீடைலா போகாதீங்க. Visually வந்து it looks like a single wave. இந்த பகுதி வந்து it looks like a single dow இது என்ன dow theory பிரகாரம் lower வருது. எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துல இது இருக்கான்னு நீங்க பாருங்க, கரெக்ஷன் இருக்கான்னு. And it is within the channel. It's a channel correction. Elliott's wave will not fit inside the channel. Let me just mark automatically to see whether what we are debating is right or wrong. System coaching center. Okay, here it is. And the zone ke avun pole is not going there at all because the clarity is not there. This is weekly chart la vandu it is giving the pattern. It has taken this as 1 from bottom, 2, 3, 4 and 5. இது வந்து ஆக்சுவல் அதே மாதிரி இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரியே எடுத்துக்கிட்டா கூட இப்போ ஃப்ரம் பாயிண்ட் நம்பர் 2 டு அடுத்த மைனர் வேவ் 1க்கு அதுவும் வெர்டிகலா தான் இருக்கு. பட் அதுல அவன் வந்து 5 சப் வேவ் போட்டிருக்கான்ல. இல்ல மறுபடியும் நான் சொல்றேன், இது வந்து it has gone as per rules. 4 வந்து இவ்வளவு சிம்பிளா இருக்குமான்னு கேட்டா இருக்காது. டைம் கரெக்ஷனே கொடுக்கல. எஸ் 2 is complicated, அதனால 4 சிம்பிளா இருக்கு. But it cannot be that simple also. Correct, sir? So visual appeal is more important. இது வந்து கரெக்டான்னு கேட்டா as per rule yes it is correct. But visual appeal பிரகாரம் இது வந்து கரெக்ட் கிடையாது. You just take this one 25% ரூல் பிரகாரம் பக்காவா போட்டான். 25% வந்துடுச்சு, நம்பர் ஆஃப் பார்ஸ் இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம். பட் நம்பர் ஆஃப் பார்ஸ் இஸ் ஒன்லி அபவுட் 4 பார்ஸ். ரூல் பிரகாரம் பாத்தீங்கன்னா எஸ் இட் இஸ் அ பக்கா வேவ் 4. 25% கரெக்ஷன் வந்துருச்சு, பேட்டர்ன் கரெக்ட், எல்லாமே கரெக்ட். பட் விஷுவல் அப்பீல் பிரகாரம் இது கிடையாது. அண்ட் வேவ் 5 வந்து இவ்வளவு சின்னதா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. So that means this particular pattern is somewhere some mistake is there. So that means the whole pattern right now in weekly chart la vandu clarity illa. We know that
This is our zone. This is our corrective phase. இங்க இருந்தே நம்ம எடுத்துக்கலாம். இது எல்லாமே வந்து கரெக்டிவ் ஃபேஸ் தான். நீங்க இந்த இடத்துல நீங்க பாருங்க, it has given you the divergence. இது மேல போயிட்டு இருக்கு, but divergence is there. Wave 3 முடிக்கிற வரைக்கும் மோஸ்டா you will not get divergence. Wave 3 and wave 4 ல பார்த்தா there will be a huge divergence in video. Always எந்த ஸ்டாக் என்ன எடுங்க. Wave 3 towards wave 3 எண்ட்ல வந்து டைவர்ஜென்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். இருக்கா இல்லன்னு நான் சொல்ல. ஏன்னா it is exhausted. இங்க இருந்து இது போகுது மேல. இவ்வளவு தூரம் வந்து போகுது. இதுக்கு மேல இருந்து தம் கட்டி தான் மேல போகுது. நீங்க எந்த எடுத்துங்களா பிரைஸ் இங்க இருந்து இது வரைக்கும் போற வரைக்கும் there is no intra disruption. சோ அப்போ வந்து இங்க புல் பேக் வரும்போதும் இந்த லெஃப்ட் ஓவர்லாம் இருப்பாங்களா, ஐயோ நம்ம இந்த ரேலியை விட்டோம்னு நினைக்கிறவங்களா, இந்த புல் பேக்ல வந்து they will always buy. சோ அது மாதிரி செகண்டரி லெவல்ல வாங்குறவங்க தான் வந்து இது மாதிரி வாங்கும்போது டைவர்ஜென்ஸ் வரும். ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல வாங்குறவங்களுக்கு வந்து டைவர்ஜென்ஸ் வராது. வேவ் வந்து எலியட்ஸ் வேவ் வந்து கத்துக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். பட் நீங்க வந்து போட்டு 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 பார்க்கணும். தப்பா இருந்துச்சுன்னா மார்க்கெட்டை தப்பா இருக்குன்னு சொல்லுவோம். அதனாலதான் நான் வந்து செஷன் எடுக்க ஆரம்பத்திலே இருந்து நான் சொன்னேன் that it requires at least 6 months to 8 months for you to அதை வந்து பிராக்டிஸ் பண்றது. பட் இப்ப நம்மளுக்கு என்ன விஷயம் தெரியும், மந்த்லி சார்ட்ல வந்து it is trying to make a correction. So that means day chartலயும் sorry weekly chartலயும் வந்து either price has to go down or it will go on the sideways. இந்த ஒரு additional information சொல்லிட்டு இருப்போம். Yes, no, sir. Hello. Hello. Yes, sir. இல்ல என்ன அதுன்னா இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து ரொம்ப ட்ரை சப்ஜெக்ட், தூக்கம் வந்துடும். நான் சொல்றது வந்து புரிஞ்சிச்சுன்னா நல்லா இருக்கும், இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். தயானந்த் சார், நான் சொன்னது ஓகேவா? சார் நானே இதுல கத்துக்குட்டி. ஐ நெவர் ஃபாலோட் ரியலி. அப்படி இல்ல, நான் கத்துக்கிட்டு நான் சொல்ல சார், நான் சொன்னது வந்து ஓகேவான்னு நான் கேக்குறேன். I understood. But I am not able to judge and give my conclusions. I am also very new to this field. Yeah, absolutely not either. நானும் வந்து இப்பதான் வந்து கத்துக்கிட்டு இருக்கேன். நான் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 6 years பிராக்டிஸ்ல இருக்கு, 6-7 years of practice. என்ன என்கிட்ட அந்த சாஃப்ட்வேர் இருக்கு which marks, பட் அந்த இது வந்து கரெக்டா இருக்கா இல்லையான்றது எனக்கு நான் சொல்லிடுவேன். சோ இதுதான் நம்ம வந்து பாக்குறோம். இப்போ இதுலயே வந்து லெட்ஸ் கோ டு a டே சார்ட். இன்னும் கிளாரிட்டி கிடைக்கும் உங்களுக்கு. டே சார்ட்ல வந்து லெட்ஸ் மார்க்கெட். நான் ஆட்டோவா நான் போடுறேன். So it has taken this as 1 2 3 4 5. But basically வந்து என்னன்னா the entire thing is in only in ABC. எல்லாமே ABC 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 ன்னு மார்க் பண்ணிட்டு வருது. So that means ரூல் பிரகாரம் எடுத்துக்கிட்டா nothing is clear. நம்ம வந்து என்ன எடுக்கலாம், we will take this as A, this as B and this as C. எடுக்கலாமா சார்? நான் மார்க் பண்றேன். Let me just take out this box.
ஜஸ்ட் ஏராவே போடுங்க சார், தெரிஞ்சிடும். பக்காவா மார்க் பண்ணிக்கலாம். ஏ பி and this is C. சார்ட்ட கொஞ்சம் தள்ளுங்க சார். எது சார்? சார்ட்ட கொஞ்சம் லெஃப்ட் சைடு தள்ளுங்க, ரைட் சைடு. உங்களுக்கு ரைட் சைடு. So இதுதான் வந்து A. Now let me just draw a line. A, B and C. Put it in blank. இப்ப அடுத்தது வந்து என்ன பேட்டர்ன்றது நம்மளுக்கு தெரியல. இதுவும் எடுத்துக்கிட்டா இட் இஸ் ஷோயிங் ABC. தெரியுதா இன்டர்னலி? எஸ் சார், எஸ் சார். ABC. சோ இப்போதைக்கு வந்து இது கிளாரிட்டில வரல சார். ஒரே ஒரு டவுட் சார். நீங்க கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி கூட ஏபிசி மார்க் பண்ணும்போது ஏ வந்து கண்டிப்பா வந்து 5-way பேட்டர்னா இருக்கணும்னு சொல்லியிருந்தீங்க இல்லையா? அது 3-way பேட்டர்னா இருக்க கூடாதா சார்? 3-way பேட்டர்ன் இருக்க கூடாது. 3-way பேட்டர்ன் எங்க இருக்குன்றது நீங்க பாருங்க. சார் இப்போ இந்த கரெக்டிவ் வேவ்ஸ்ல இந்த பிளாட் கரெக்டிவ் வேவ்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து 5-3 இது zigzag 5-3-5ல வரும் இல்லையா? இது 3 இதுல வரலாம் இல்லையா ஏல? பிளாட்ல வந்து 3-3-5 வரும். இப்போ நீங்க கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி பேசும்போது கூட அப்ப அத வந்து நம்ம 3-way எடுத்துக்கலாம்ல? எத? அந்த ஏ மார்க் பண்ணிருந்தீங்க இல்லையா? மார்க் பண்றது எடுக்கலாம், இல்ல நான் சொல்ல. ஓகே. சோ அப்ப 3யும் எடுத்துக்கலாம்ல சார்? 3யும் எடுத்துக்கிட்டா அது வொர்க் ஆகுதான்றது நம்ம பார்க்கணும். இப்ப zigzag வருது. இப்ப வந்து ஓவரால் வந்து மார்க்கெட் பிரைஸ் ஹஸ் fallen. ஓகே. பிரைஸ் கீழ விழுந்திருக்கு. பிரைஸ் எங்க 4100ல இருந்து 2029 வரைக்கும் வந்து சரி 2900 வரைக்கும் வந்திருக்கு. ஓகே. So that means price has fallen by about 25-30% high ல இருந்து. அப்ப price correction ஆகுதுன்னா it cannot be flat. Flat வந்து the price correction cannot be beyond 10-15%. ஓகே ஓகே. price 25% விழுந்திருக்குன்னா it cannot be flat. இது வந்து zigzag ஆ தான் இருந்தாகும். ஓகே. மத்தவங்களுக்கு இது புரியுதுல? இந்த what Shankari asked is right. பட் நான் சொன்னது புரிஞ்சிச்சான்றது தெரியல மத்தவங்களுக்கு. இந்த டவுட் புரிஞ்சிச்சா? சங்கரி கேட்டது புரியுது சார். சோ 5ல இருந்து ஏக்கு வந்து 5-way பேட்டர்ன் இல்லாம 3-way பேட்டர்னாவும் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கான்னு கேட்டாங்க. இப்ப நீங்க வந்து மனசுல வந்து இந்த கரெக்ஷன் வரும்போது இது என்ன வேவ் பேட்டர்ன் இருக்குன்றது நீங்க பார்க்கணும். ஜிக்ஸாக்கா, பிளாட்டா, டபுள் பிளாட்டா, அவ்வளவுதான். இருக்கிறது 3 தான். Arvind sir, hope you are able to understand. புரியுது சார். பட் too many things வந்துட்டு ஃபேக்டரிங் பண்ணிட்டே இருக்க வேண்டியதா இருக்குது. ஸோ அதனால வந்துட்டு பேக் அண்ட் ஃபோர்த் வந்துட்டு அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதா இருக்குது. அதுக்கோசரம் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம எங்க ட்ரேட் பண்றோமா இந்த இடத்துல வந்து ஜிக்ஸாக், பிளாட், அசெண்டிங் இது அந்த இது எல்லாமே நம்ம போட்டுடலாம். அந்த 4 பேட்டர்ன் நான் கொடுத்தேன், டக்குன்னு வாயில வர முடியுது. ஓகே, அந்த 4 மட்டும் நீங்க போட்டுனா போறோம். இம்பல்ஸ் நீங்க ஈஸியா கண்டுபிடிக்க முடியும். மறுபடியும் நான் சொல்றேன்,
60% of the time market is in corrective mode. அந்த 60% எதுல இருக்குன்றது பார்க்கணும். இப்ப நீங்க வந்து எடுத்து பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட் கேட்டா நீங்க வந்து டிசிஎஸ் எடுத்துக்கிட்டா இட் லுக்ஸ் லைக் ஏ டவுன் ட்ரெண்ட். ஓவராலா நீங்க வந்து எடுத்து பாருங்க, டே சார்ட் எடுத்து பார்த்தா இட் லுக்ஸ் லைக் ஏ டவுன் ட்ரெண்ட். பட் மந்த்லி சார்ட்ல இட் இஸ் மேக்கிங் அ கரெக்ஷன். So monthly chartல 60% of the time it will be in correction mode. அப்ப அந்த 60% நடந்துட்டு இருக்கும்போது மத்த டைம் ஃப்ரேம்ல லோவர் டைம் ஃப்ரேம்ல it looks like a down trend. நான் சொல்றது புரியுதுல்ல? புரியுது சார். எஸ் சார். நேத்து அதானி என்டர்பிரைஸ், அதானியா ஏதோ ஒண்ணு, I don't remember. ஓகே, டிசிஎஸ்ல நம்ம இப்ப கிளியரா சொல்லுங்க. அட்மின் யாரோ போட்டிருக்காங்க, யாருன்னு தெரியல. சொல்லுங்க சார், யார் என்ன டவுட் கேட்க வந்தீங்க? வேற ஏதாச்சும் ஸ்டாக் எடுக்கலாமா? ஹலோ, என்னாச்சு? யாராச்சும் ஒண்ணு சொன்னாதான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். எடுக்கலாம் சார், எடுக்கலாம் சார். என்ன எடுக்கலாம்? அதானி. எது சார்? அதானி. அதானியே எடுக்கலாம் சார். அதானி என்டர்பிரைஸா, போர்ட்டா? அதானி என்டர்பிரைசஸ் சார். அதானி என்டர்பிரைஸ் வந்து அது வேவ் கணக்குலயே வராது. அது தனி ரூட். டிஎல்எஃப் எடுப்போம் சார். நான் வந்து ஒரு ரீசெண்டா ஒரு சின்ன டிபேட் நடந்தப்ப நான் தான் சொன்னேன், அதானி doesn't fall in any of the rules. அதானி என்டர்பிரைஸ் சார்ட் தெரியுதா? அதானி என்டர்பிரைஸ் சார்ட். அதானி என்டர்பிரைஸ் வந்து எந்த ரூல்லுமே உட்காராது. நீங்க மந்த்லி சார்ட் எடுங்க, இத வந்து எந்த ரூல்ல நீங்க போடுவீங்க நீங்க சொல்லுங்க. So it doesn't fall into any of the wave pattern. நீங்க ஆட்டோ வேவ் பேட்டர்ன்ல போட்டா அது ஒரு மாதிரி காட்டும். இது வந்து தென்னை மரத்துல வந்து கொடி ஏறுற மாதிரி ஏறுது. பார்த்தா ஒரு ஆர்கானிக்காவே தெரியலையா சார்? இல்ல, people can talk all negative, but the way he is doing his business is something enormous. ரீசெண்டா வந்து அன்னைக்கு டிபேட்ல கூட இதுதான் ஓடிட்டு இருந்துச்சு, தட் அதானி வந்து மோடி வந்தனால வந்தாப்லன்றது. I will not accept that one. He is doing some business where he is in a right place. நீங்க எடுத்து பாருங்க, எக்ஸ்போர்ட்னு சொன்னா இன்னைக்கு வந்து போர்ட் வேணும். அதானி என்டர்பிரைஸ் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் இம்போர்ட்டர்ஸ். அவனுக்கு எங்க காசு அடிச்சான்னு சொன்னா, டியூரிங் கோவிட்ல he made big money with respect to palm oil. He had a forward contract in Indonesia. So he was able to get it at very good discount price. So main during this COVID la rendu edathula காசு பண்ணாங்க அவங்க. ஒன்னு with respect to oil. அது ரெண்டு ஆயிலும் அவனுக்கு அமைஞ்சிச்சு. கரெக்டா அவனுக்கு வந்து AWL வந்துச்சு. அப்ப AWLக்கு வந்து ஃபார்ச்சூன் ஆயிலுக்கு வந்து இம்போர்ட் எங்க இருந்து நடக்குது? த்ரூ அதானி என்டர்பிரைஸ். இன்னைக்கு ஃபார்ச்சூன் ஆயில் இஸ் நம்பர் 1. அவங்க தான் வந்து ஜெயிச்சாங்க இதுல.
என்ன சொல்றது பிட்டிங்ல when the company திவால் ஆனப்ப அவங்களுக்கு யார் இம்போர்ட் பண்றாங்க அதானி என்டர்பிரைஸ் இஸ் இம்போர்ட்டிங். செகண்ட் பாம் ஆயில் தே மேட் பிக் மணி. மூணாவது நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கோல் ஷார்டேஜ் வந்துச்சு. யூ ஆல் நோ தட் 2021 we had a coal shortage. இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணது கோல் இந்தியா மூலமா. இன்ஃபேக்ட் கோல் இந்தியா has done a record digging for last 4-5 years. இந்த தடவை பியாண்ட் தட் தேவைப்படுது. அப்ப nobody was என்ன சொல்றது willing to take that tender. and Adani took. ஏன்னு சொன்னா அதானிக்கு வந்து அவன் போர்ட் இது இருக்கு, மைன் இருக்கு ஆஸ்திரேலியாவில், அவன் ஓன் ஷிப் இருக்கு, அவன் ஓன் போர்ட் இங்க இருக்கு. So he was able to do it instantly and he was able to give a price which no other people was able to give it. So Adani Enterprise is one more thing. Probably I think I put it as a yearly இது நான் போட்டிருந்தேன். குவார்டர்லி சார்ட் போட்டா கூடயும் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. இது குவார்டர்லி சார்ட். நீங்க இயர்லி சார்ட் போட்டாலும் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. அதான் these are yearly chart. இதுல என்ன மார்க்கிங் பண்ணும்? 3 வருஷத்துல பாருங்க 200 ரூபாயில இருந்து 160 ரூபாயில இருந்து ஆல்மோஸ்ட் 3300 ரூபாய். அதானி வந்து மேனிபுலேஷன் இல்ல சார், நிறைய மேனிபுலேஷன்ன்றதை நீங்க சொல்ல முடியாது ஸ்ரீதர். என்ன விதத்துல மேனிபுலேஷன் இருக்கு நீங்க சொல்லுங்க. ஃபண்டமெண்டலி ஸ்ட்ராங் கிடையாது. ஃபண்டமெண்டலி ஸ்ட்ராங் கிடையாது. ஹை டெப்ட் ரேஷியோ. தென் வந்து நிறைய இடத்துல அவங்க வந்து இந்த ஆஃப் ஷோர் அந்த ட்ரேடர்ஸ்லாம் வந்து அதை வந்து மேனிபுலேட் பண்ற மாதிரி ஒரு நியூஸ் கூட வந்தது சார். இதுக்கு சரி, நீங்க அதானி என்டர்பிரைஸோட ஷேர் பேட்டர்ன் எடுத்துக்கணும். இது நான் பேசுறதோட தயானந்த் சார் பேசுறது நல்லா இருக்கும். பட் ஸ்டில் ஐ அம் ஜஸ்ட் சேயிங் Adani Enterprise 72% is held by the promoters. I think so, 73 or 74. So மார்க்கெட்ல இருக்கிறது 26-24% தான் வெளியில இருக்கு. அதுல 15% வந்து FII ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒரு 6-7% வந்து DII ஹோல்ட் பண்ணிருக்காங்க. பப்ளிக் கையில 2% இல்ல 3% தான் இருக்கு. போட்டு பாருங்க. கரெக்ட். சரியா? இல்ல நீங்க கரெக்ட் சார். So that means they are manipulating இல்லன்னா சொல்ல. பட் அவங்க ஓன் கேஷ் வச்சு தான் பண்ணிட்டு போறாங்க. The என்ன பியூட்டினா he is increasing the price, he is increasing his wealth, but nowhere he is giving you a wrong information. ரெண்டாவது வந்து என்னன்னா he is not taking his shares and pledging out. நீ வந்து ஒரு ப்ரொமோட்டர் வந்து இது மாதிரி ஷேர்ஸை வந்து 75% அவன் வச்சுட்டு மீதி 25% மார்க்கெட்ல விட்டு ரிகிங் பண்றது வந்து they do it for pledging or யாவன் மண்டையில வச்சு கட்டுறதுக்கு. இவங்க இன்னும் யாருமே ஷேர் விக்கலையே. சம்திங் வாட் டெஸ்லா ஹஸ் டன் இட். டெஸ்லா பீக்ல போகும்போது அவன் ஷேர் வித்துட்டே வந்தான். So he has converted his shares into money. இப்ப அதானி என்டர்பிரைஸ் கௌதம் அதானி போய் அவரோட ஷேரை பிளட்ஜ் பண்ணா then we can talk about this. Hope you are able to understand, Sridhar. Yes sir. Okay, let's not discuss this one. இது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணா இது போகும். வேற ஏதாவது ஷேர் எடுக்கலாமே? சார் ஒரு சின்ன இன்ஃபோ நான் கொடுக்குறேன். சொல்லுங்க சார். அதானி எவ்ரிபடி எல்லாம் பார்த்தாக்கா தெரியும் 45,000 கோடி டெப்ட் இருக்கு. டோட்டல் என்டர்பிரைஸுக்கு 50,000 crore டெப்ட் இருக்கு. 70,000 crores the debt has been increased. It looks like big scary. பட் அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இட்ஸ் a very very big conglomerate. அதனால they are having so many listed sister concerns. ஒரு குரூப்லயே ஒரு 7-8 கம்பெனி அதோட இட்ஸ் லைக் அ டாடா சன்ஸ். டாடா சன்ஸுக்கு எப்படி they are having some 40-45 entities is the promoter holding இருக்கும். அந்த மாதிரி அதானி என்டர்பிரைஸ் is the parent company where they are having the entity of having so many sister concerns. இதுல அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா if one company requires money, say for an example
recent issue வந்து Adani Green. Adani Green wants some 25,000 to 30,000 crores for their investment. But how they are raising the money அப்படின்னா, now Adani Wilmar is the recently floated company. So now Adani Wilmar promoter holding shares are given as a custodial, அதாவது என்ன collateral through to some bank or some financial institutions, and they raise the money for Adani Wilmar and divert that money for Adani Green's growth at a internal fund flow அல்லது with a moderate interest ஏதோ ஒண்ணுக்கு ஃபண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது. இப்படிதான் அவங்க ஒவ்வொரு கம்பெனியோட அசெட்ல இருந்தும் வேல்யூவேஷனை பேஸ் பண்ணி அந்த அசெட்டை பிளட்ஜ் பண்ணியோ அல்லது கஸ்டோடியல் கொலாட்ரலோ கொடுத்தோ ஒரு டெப்டை ரைஸ் பண்றாங்க. But the only question is how effectively Adani is going to repay these debts within a shorter time frame. It is just similar like what Reliance had in 2012 when they are going for the very big Reliance, the retail and the Reliance Megamart and all these things. They raised around some 25,000 crores. Finally, they had a tie-up with Aramco just by liquidating 1% of the holding. They clear off all the debts. So these are all corporate level, a big enterprise. They can make huge money and they can set up those debts within a fraction of period if they decide, if their share valuations are very high. If they just liquidate 1% of their shares to the lenders, it's over. Their debt will be cleared. அதே மாதிரிதான் இப்ப அதானி என்டர்பிரைஸ், அதானின்னா all Adani groups stocks are at a high skyrocketing level. Their valuations is very high. So அதனால whatever the way they want, they can raise the debt and they can clear off if they decide. This is the things happening. அது நம்ம மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு பார்க்கிறதுக்கு it looks very scary. But for them, this is just because of their share valuation, their 1% or 2% dilution will clear up their debts. அவ்வளவுதான், அதான் முக்கியம். ஓகே, நான் வந்து எலியட்ஸ் வேவ்ல அடிக்கடி நான் பேசுறது வந்து சன் ஃபார்மா டிப்பிக்கல் மந்த்லி சார்ட்ல வேவ் 4 பேட்டர்ன்ஸ் கொடுக்குறது. பேசிக்கா நீங்க வந்து எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா வேவ் 4 வந்து இந்த லெவல்லே வந்து கொடுத்துருச்சு. இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா பிட். ஸோ டெக்னிக்கலி நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா இங்க இருந்தே வந்து வேவ் 4 வந்து மேல பிக்கப் பண்ணிட்டு போயிருக்கும். இப்ப வேவ் 5 நீங்க probably, I don't know, like people who have been associated with me, but nobody is there in this group. Probably other than Shankari, I don't think anybody else knows my past track record. So அப்பெல்லாம் வந்து இந்த லெவல்லே வந்து அந்த 460 470 லெவல்லே வந்து I said market the Sun Pharma will start going up. We didn't knew about Corona. It was in 2017-18. இப்போ வந்து இதோட டார்கெட் எங்க இருக்கு? It should be somewhere in the range இருக்கும் 1800 zone-ல. Let me just put my auto, which is nothing but a Fibonacci number. That is my target. 1700 could be my target. And the 1700, how it has come? It has come through Fibonacci. If you take this high and this low. So this is what we talk about. So though I have an auto tool, but I know அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஃபார்முலா என்னதுன்றது தெரியும். We know that இதான் இதோட டார்கெட் somewhere around 1750. So around இந்த ஜோன்லயே வந்து I know that target is this. So 400ல வாங்கி when it came to 300 also I was not afraid. Yes, அப்போ வந்து 25% devaluate ஆச்சு, இல்லன்னு நான் சொல்ல. But I was very confident of it going up. இதுல இந்த ஜோன்ல வந்து தான் நான் வந்து ட்ராப் ஆனேன். If you look at அலமாரில மாத்தறதுக்கு எடுத்து அந்த when you came down, இது மேல இருந்து கீழே வந்து மந்த்லி லெவலை உடைக்கும் போதும் நான் வந்து நினைச்சேன் இந்த லெவல் முடிஞ்சிருச்சு, இந்த லெவல் மேல போகும்போது இது இப்படியே போகும் தான் நான் எதிர்பார்த்தேன். I didn't expect this fall.
Still, if you look at இது வந்து இந்த லெவல்ல வந்து நம்ம பை கொடுத்தது 600 லெவல்ல கொடுத்தோம், 470, 480 இந்த ஜோன்ல. அப்ப என்ன ஆச்சுன்னா இன்னும் ஃபர்தரா கீழே விழும்போது I was very confident that it will go up. And movement இந்த மறுபடி இந்த ஜோன்ல வரும்போதும் we were super sure that it will go up. கொரோனா பத்தி இந்த ஜோன்ல வந்து கொரோனா பத்தி எனக்கு தெரியாது. மார்ச் 2020ல வந்து nobody knew that இது வந்து தூக்கிட்டு போக போகுதுன்றது, பார்மா செக்டர் தூக்க போகுதுன்றது யாருக்கும் தெரியல. பட் நவ நீங்க வந்து எடுத்து பாருங்க, it shows a clear sign. என்ன ஸ்டெடியா மேலே ஏறி போயிட்டு இருக்கு. நீங்க எடுத்து பாருங்க 2020க்கு அப்புறமா சன் ஃபார்மாக்கு அகைன்ஸ்டா எந்த கம்ப்ளைண்டும் கிடையாது. யூ ஹேவ் ஆல் பாசிட்டிவ் நியூஸ். நீங்க ஆர்எஸ்ஐ சப்போர்ட் பண்ணுதான்னு பார்த்தா எஸ், ஆர்எஸ்ஐ சப்போர்ட் பண்ணுங்க. டைவர்ஜென்ஸ் இருக்குமா? டைவர்ஜென்ஸ் இருக்கும். ஏன்னு சொன்னா we are heading towards wave 5. wave 5 மேல போக 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 டைவர்ஜென்ஸ் தெரியுதா? the price is going up. இப்போ வந்து வந்திருக்கிற டைவர்ஜென்ஸ் it is not because of this. Internally on a lower time frame, இப்போ வந்து ஒரு வீக்லி சார்ட் போங்க. வீக்லி டைம் ஃப்ரேம்ல வந்து it has come to wave 4. புரியுதுல? இந்த டைவர்ஜென்ஸ் ஏன் மந்த்லில வந்துச்சுன்னு பார்த்தா வேவ் 3 முடிஞ்சு வேவ் 4க்கு வந்து வேவ் 5க்கு மேல போகும். இப்ப வேவ் 4 முடிஞ்சிருச்சான்னு கேட்டா முடியலன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னு சொன்னா வேவ் 2 வாஸ் வெரி சிம்பிளா இருந்துச்சு. அப்ப வேவ் 4 வந்து காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கும். அப்பனா இங்க முடியல, இங்க இன்னும் இழுத்துட்டு போகுன்றது தெரியும். சார் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிச்சுல இது? ஏன் மந்த்லில வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து போகுன்றது நம்ம சொல்றதுக்கு. அதோட டார்கெட் அங்க இருக்கு, ஃபைனலா 1750 பக்கமா இருக்கு. நம்ம எங்க இருந்து டிராவல் பண்றோம்? 400, 500, 600 அந்த ஆவரேஜ் நீங்க எடுத்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 500 rupeesல இருந்து இருக்கும். Are we sitting in profit? Yes, we are sitting 100% profit. இன்னும் எங்க இருக்கு? 1700ல இருக்கிறோம். ஸோ இன்னும் ஒரு 600 பாயிண்ட் மேல இருக்கு. அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா we are talking about 900 into 600, we are talking about another 700% profit மேல இருக்கு. 700 rupees ப்ராஃபிட்ல இருக்கு, 800 rupees ப்ராஃபிட்ல இருக்கும். அனதர் ஒரு 100% இருக்கு கரண்ட் லெவல்ல இருக்கு. ஸோ இங்க இருந்து நம்ம வாங்குறது புத்திசாலித்தனம்? எஸ், வாங்குறது புத்திசாலித்தனம் இல்லைன்னு நான் சொல்லுவேன். Sir, small clarification. எது சார்? ஒரு டவுட், ஒரு query. சொல்லுங்க சார். the price around 440, the time zone வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏப்ரல் 2020 கரெக்டா? From April 2020 to reach this 960 or 950 வச்சுக்கோங்க, 950. So 450 to 950, 500 rupees up in the time of around 2 years, right? So the price that we expect 1600 will be another 2 years time. Approximately. Okay. Provided if the market is, at least a little bit bull. Bull இருக்கணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. Elliott waveல மோஸ்டா இந்த பேட்டர்ன் இப்ப ரைட் நவ இருக்கிறது வந்து it is giving a very bullish signal. ஏன் சொன்னா wave 3 was very long and clear இருந்துச்சு. பிரைஸ் கரெக்ஷனும் நடந்துச்சு, டைம் கரெக்ஷனும் நடந்துருக்கு. சோ டெஃபினட்டா இது வந்து மேல போறதுக்கு சான்சஸ் நிறைய இருக்கு. So 900 1750 we are talking about another close to about 90% upward. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 90% is a good. So whenever there is a dip, we can accumulate the script.
Yeah, voice வருதா? Yeah. Okay. புரியல. Prasad. Yes, sir. Normally, pharma stocks is a defensive category stock, FMCG and pharma. Normally, when the markets are not doing well or the market is moving sideways, generally the smart investors will shift their money to these counters. The Sun Pharma only disadvantage is US FDA. If anywhere some US FDA concerns are there, the growth will be slowed down. Otherwise, these having lot of patents rights they are having in their US market. So generally, these stocks will grow slowly but steadily, unless otherwise, if they don't have any disruption from US FDA. இல்ல சார் சொல்றது வந்து மோர் ஆன் டெக்னிக்கல் சைட்ஸ். கரெக்டா சொல்றாரு. டிஃபென்சிவ் ஸ்டாக்ஸ்ல போய்டும், அது எல்லாமே கரெக்ட். பட் எலியட்ஸ் வேவ் நீங்க பார்க்கும் போதும் அந்த பேட் நியூஸ் எல்லாம் வரும்போது இந்த வேவ் 4 வேவ் 2 மொத்தம் வரும். ரொம்ப பெரிய பேட் நியூஸ் வருதுன்னா அது வந்து மந்த்லி சார்ட்ல வரும். சின்ன பேட் நியூஸ் வருதுன்னா இட் வில் பி கமிங் ஒன் இன் வீக்லி சார்ட் ஆர் டெய்லி சார்ட். நீங்க போட்டு பாருங்க. சாருக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் 35-40 இயர்ஸ் மார்க்கெட்ல இருக்கிறார், 25 இயர்ஸ் இருக்கிறாரு. அப்ப அவருக்கு வந்து அந்த டைம்ல இது விஷயம்ன்றது தெரியும். நம்ம வந்து அந்த பிரைஸ் கரெக்ஷன் மட்டும் தான் பாக்குறோம், அந்த சமயத்துல வந்து நியூஸ் நம்ம பார்க்கலாம். கரெக்ட். Thank you, sir. Thank you. Clear. இன்னொன்னு நீங்க எடுத்து பாருங்க. Another thing, a stock from 400-500 rupees to going to 1,500 is 3x return. 3x return in 5 years. It's a very good return for a solid stock. Like it's a decent growth. It is not. You can't say it's an exponential growth or it is a mega growth. We cannot say like that. But a stock which is growing 3x in a period of 4 to 5 years, it's an excellent track record. It's a safe stock, fundamentally sound stock, safe stock. So people will normally invest in those kind of stocks in difficult situations. இப்ப என்ன ஆகும்னா, இப்ப சார் சொல்ற மாதிரி இது வந்து ஈவன் 4 இயர்ஸ்ல வந்து இட் கிவ்ஸ் 3x னா we are talking about somewhere around 80% ரிட்டர்ன். நம்ம ஓவரால் போர்ட்ஃபோலியோ வந்து தூக்கி விட்டுரும். எஸ் சார், எஸ். நீங்க வந்து லாங் டர்ம் இன்வெஸ்டரா இருக்கீங்க, ஒரு 10 இயர்ஸ் ஹாரிசான்ல நீங்க இது பண்ணீங்கன்னா டெஃபினெட்லி திஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் யூ கேன் ஆல்வேஸ் பிளான் இட் அவுட். வேர் சார் சொல்ற மாதிரி ஃபண்டமெண்டலி ஸ்ட்ராங் அண்ட் டெக்னிக்கலி ஒரு ரைட் என்ட்ரி இடத்துல நீங்க எடுத்தீங்கன்னா ஜுன்ஜுன்வாலா மேட் தட் கைண்ட் ஆஃப் மணி. தட் இஸ் ஹவு ஹி இஸ் டு. நான் அதனால்தான் அடிக்கடி நான் சொல்லுவேன், ஜுன்ஜுன்வாலா வாஸ் நாட் எ இன்வெஸ்டர், ஹி வாஸ் மோர் ஆஃப் எ ட்ரேடர். ஹி வாஸ் a hardcore ட்ரேடர். எப்பெல்லாம் அவரோட போர்ட்ஃபோலியோ நெகட்டிவா போகுதுன்னு பாக்குறாரோ, he will not sell his stocks, he will go into futures. And whatever earned, he will again invest into those low level stocks. So market is இங்க இருந்து ஒரு 10% கரெக்ஷன் வரணும், he will short it, தைரியமா ஷார்ட் பண்ணுவாரு இதுல ஃபியூச்சர்ஸ்ல. பிகாஸ் அவருக்கு நஷ்டம் வராது. ஏன்னு சொன்னா நஷ்டம் வருதுன்னா அவர் அந்த இதுல போட்டு போயிடுவாரு, கேஷ்ல வித்துட்டு போயிடுவாரு. ப்ராஃபிட் வருதுன்னு சொன்னா இங்க கீழே என்ன ப்ராஃபிட் வருதோ அந்த ஸ்டாக் வந்து he will average it at the bottom. Clear. Thank you, sir. Clear. நீங்க எடுத்து பாருங்க, 2018 his net worth was close to about 8 to 9,000 crores. 2020 correction modo his net worth was less than 8,000 crores, and today at his death we are talking about 46,000 crores or 48,000 crores. It has grown only because of this kind of things. As a long term investor you can think of this kind of things. Stock liquidate பண்ணவானா, இப்படி பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கோம். and அதே மாதிரி இந்த இதை எடுத்துங்க, it is a weekly chart. இந்த weekly chartல இந்த ஜோன்ல எல்லாம் நீங்க எடுத்து பாருங்களேன், it has given a RSI என்ன அழகா டைவர்ஜென்ஸ் இருக்கு. it has given a positive divergence. price எவ்வளவு தூரம் கீழ வந்திருக்கு, look at here. கரெக்ட்டா இல்லையா? Correct, sir. Correct. So chart வந்து உங்களுக்கு தெரியும், எவனோ ஒருத்தன் பாட்டம் பீசிங் பண்ணிட்டு இருக்கான்றது தெரியும். So this is what is needed. இது மாதிரி நீங்க வந்து ஒரு
ஃபண்டமெண்டலி கரெக்டான ஸ்டாக் நீங்க எடுத்துட்டு இது மாதிரி ஒரு விஷயம் நீங்க பண்றீங்கன்னு சொன்னா யூ வில் பி வெரி ஸ்ட்ராங். 15 வருஷத்துல கைண்ட் ஆஃப் மணி விச் யூ கேன் மேக் யூ கேன் unthinkable. 10 வருஷம் போதும். If you have about 30-40 lakh rupees with you, trust me, you will sit nothing less than 100 crores in 10 years. Money அடிக்குது பாருங்க. Thank you. இதுதான் டைமிங்ன்றது. Okay. 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 So there are no doubts. Anything else we can cover? You have spent about 1.5 hours in this. இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கணும் நீங்க விருப்பப்படுறீங்களா? Sir, one more example. Still it's Adani Group. How they have liquidated Adani Green கொஞ்சம் எடுத்தீங்கன்னா Adani Green screener எடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். என்ன ஸ்கிரீனர் வேணும்? சார்ட் வேணுமா ஸ்கிரீனர் வேணுமா? ஸ்கிரீனர்ல how they have liquidated them. தயானந்த் சாரோட சப்ஜெக்ட். Okay. But it will be just for a discussion. இல்ல நான் வந்து I am not that good at fundamentals. நான் வந்து fundamentals நான் வந்து நம்பர்ஸ் மட்டும் பார்ப்பேன். இயர் ஆன் இயர் growth ஆகுதா, இயர் ஆன் இயர் அவங்களோட earnings, அதாவது ப்ராஃபிட் மார்ஜின் வந்து கம்மியா இருக்கா ஜாஸ்தியா இருக்கான்னு நான் பார்ப்பேன். நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து என்ன ஆகுனா ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் பட் தேர் earnings கம்மியா இருக்கும். அதாவது நீங்க எனக்கு பர்மிஷன் கொடுத்தீங்கன்னா I'll share the screen there. Please I'll give you the permission. இதுல என்ன இருக்கு? Hello, I made you as a host. Thank you. Screen visible, sir? Yes, screen is visible. Yeah. So இதுதான் doubt. See, the promoter had September 2019 almost 75%. They maintained it till December 2020 after COVID. Then they liquidated here almost half of their wealth. So 25% of it almost. Who bought that? All the public, they bought it. Yeah. So but they're accumulating after 56, they keep accumulating gradually. Yeah. 61.27 again 60-50. They will reach definitely to 75. So this is where their what you call mega master plan of pledging their stocks and then liquidating in the retailers and then take that money and put it into other business. So they're very good in this. But yes. இன்னொரு நீங்க ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் பாத்தீங்கன்னா FIIs புரியும் 2020க்கு அப்புறமா அப்படியே குறைச்சிட்டு வந்துட்டாங்க. 15% 16%ல தான் இருக்காங்க இப்போ. Yes. DII since September they keep increasing slowly. யாரா பண்ணிருக்கான்னு பார்த்தா LIC யாரா பண்ணிருக்காங்க. So some of their group stocks they retained it, but other stocks they made it like this pledging and then liquidating in the market. So now Adani Power they maintain, Adani Power remaining same. So only FII is sold out and the DII is sold out. That is the public is having. So promoter holding same 75. And they will liquidate same like what they did it in Adani Green. They will do it maybe near future or next 1 year 6 months. So that time if there is a dip, result la varum. No, when the dip comes then we can start accumulate. So அந்த மாதிரி calculate பண்ணா it will be a wise investment. Yeah, இதுதான் வந்து நம்ம வந்து பேசுறோம் like fundamentally strong stock and technically going up. See sir, now they started liquidating from 74.92 reduced to 72.28 because it's highest. The Adani Enterprises. Probably Adani Enterprises. 2% liquidate பண்ணிருக்கலாம். And the 2%
a year ago it was the chartல பாத்தீங்கன்னா பாருங்க இங்க பாருங்க just 1600 1400 இங்க பாருங்க இங்க ஒரு டிப் வந்தது அந்த ஜூன்லயே என்னவோ from here 1700 to they reduced to 1400 இப்போ 3400 க்கு they are selling. Yes. So on the 2% liquidate பண்றது they will get almost 8%. மறுபடியும் dip வரப்போ they will dump it. Yes. The business strategy is something extraordinary. No normal man can think about it. Sir, Sun TV இதே தான பண்ணிட்டு இருக்காங்க. I know personally Kalanidhi Maran for very long, but for last or 15 years I am not in touch. Post 2004 I am not in touch. Prior to 2004 I was in touch, and his idea was exactly this. I'm just revealing it in a public domain. So ATGL same, they will liquidate it after some time, you know. So all these stocks, when there is a deep corrections, we can accumulate. Is the price stock? The Adani Total Gas. Okay. In fact, Adani Total வந்து இப்ப பெருசா promote பண்ணனும்னு பார்த்துட்டு இருக்காங்க. Adani Total la they are coming out with hydrogen production. Prasad, one clarification. Yes, sir. It is not what you say is that much easy for any company to liquidate their shares on their own. They cannot dump it. நீங்க சொன்ன மாதிரி 55% வந்து 20% வந்து அவங்க டம்ப் பண்ணிட்டாங்க மார்க்கெட்ல. ஸ்மால் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு பிக்கப் பண்ணிட்டாங்க. This is not correct. Adani is not doing it on their own, or right from Adani promoters are not liquidating. It is just like they have given these shares as a custodial or collateral கொடுத்திருப்பாங்க to raise the money. Correct. When the price is going down, இப்ப நீங்க இது மாதிரி தான், இப்ப ஒரு ஜுவல் ஒண்ணுக்கு நீங்க கொண்டு போய் ஒரு ஜுவல்ல வந்து கடையில அடமானம் வைக்கிறீங்க, அது அடகு கடையில உங்களுக்கு வந்து ஒரு 60% ஆஃப் த வேல்யூ அவங்க உங்களுக்கு காசு கொடுக்குறாங்க. பட் அது இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு 2 வருஷத்துல அது ஒரு 70% 75% போகுது. அன்பார்ச்சுனேட்லி கோல்டு பிரைஸ் ஒரு 15% கிராஷ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க, பேங்க் வில் லிக்விடேட், உங்ககிட்ட நோட்டீஸ் கொடுப்பான் நீங்க பணத்தை கட்டுங்கன்னு. அப்படி இல்லைன்னா கோல்டை லிக்விடேட் பண்ணிடுவாங்க. அதே பிரின்சிபல் தான் இஃப் அதானி collateral கொடுத்த security, when the share price is going down, the person who is the custodian for that collateral will liquidate that share by giving the notice. இது அதானிக்கும் தெரியும், because these are all the business tactics. Yes. They know when to we have to recover those shares and when to liquidate. அதனால அதேதான் இப்ப அதானியில இப்போ சுஸ்லான் நேத்து some of our group member has asked me, sir, what is this news has been posted, Adani Green is selling Suslan shares அப்படின்னு. Adani is not selling Suslan shares. Adani is giving collateral of 40 lakh shares to SBI caps to raise the money. இப்ப என்ன ஆகும், அந்த சுஸ்லானோட ஷேர் பிரைஸ் குறையும் போது SBI caps forced to liquidate that Suslan shares in the market, and Adani very well know the share price will go down and we will fetch it at a lower level. These things are market strategies. இத வந்து நம்ம தப்புன்னு சொல்ல முடியாது, இது வந்து இல்லீகல் எத்திக்ஸ் கிடையாதுன்னு நம்ம பேச முடியாது. லீகலா இல்லீகல் வர்க் பண்றாங்க. No, they have that vision, how where we have to sell it, where we have to dump it. They have that, you know. நம்ம விஷன்றோம், இது வந்து லீகலா இல்லீகல் பண்றது அவ்வளவுதான். Legally illegal business. That's all, sir. Thank you. That's it. Okay. இதே மாதிரி just look at Muthoot Finance also. Muthoot Finance is also doing the same thing. Now it is in correction. We can accumulate. Yeah, we can start. It is correction because the gold price is falling. But irrespective of that, 74% public 2% தான் இருக்கு. சன் டிவி எடுத்துங்க, சன் டிவி அதே மாதிரி தான், பப்ளிக் நிறைய இருக்கு, பட் இவங்க ஆட்கள் தான் வச்சிட்டு இருக்காங்க. Sir, 2 companies I would like to share to our group.
which are fundamentally going to be very strong in another 5 to 10 years. One is data patterns. Data patterns is the company which is manufacturing robotics to Indian Army. And that company is having a huge order book positions. And another company is MapMy India, where MapMy India is going to be the huge success in the automobile sector, where the navigation is going to be mandatory from 2025 onwards for all vehicles. So all vehicles in the navigation software they have to provide. Now they are providing worldwide to almost all Tesla, BMW, for everywhere. For Indian topography and Nepal and Sri Lanka and some of the South African countries, they are providing this navigation mapping for navigation purpose in automobiles. So these two companies are going to be multi-baggers in another maybe 4 to 5 years. So if anybody want to invest, let them invest in those stocks. Data pattern. I recently just analyzed these two companies. I found it good and which may give some good returns for another 4 to 5 years. Very good. Actually, data patterns on the 97 learned 2009 we were doing their hosting, all their mails, everything we were taking care of from IndiaDirect. Very good. And their office was equal. It was hardly about less than a kilometer from our office, and their MD is very knowledgeable person. எதா இருந்தாலும் அவர் உட்கார்ந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. Down to earth, simple person. Okay. So data pattern pati தெரியும், but you have given some additional information. I didn't track that for pretty long. C.E Info System, the company name, but our trading name is MapMy India. Okay. Adhe madri Kaplan Point is also my clients. Was my client till 2 years back. Good. So what else? Anything else to discuss? Illa we'll call it a day, or you want us to take up some more stock or options side partnama? Edu ennalu we can discuss. Sir, first stock name சொன்னாருங்களா சார்? அது என்ன ஸ்டாக் சார்? Data pattern. Data pattern. Okay. ஆமா, pattern, PATTEN. Chart pattern மாதிரி data pattern. Okay. Let me just see if I can see that chart now. Right now we'll see what's there. Last week it gave a very big spike. Mercantile Bank எப்படி இருக்கும்? தமிழ்நாடு Mercantile Bank. Chart தெரியுதா சார்? 1063 price. Chart தெரியுதா? இல்ல சார். இல்ல சார், நீங்க admin மாத்தீங்க. Okay, now it is visible. This data pattern ஓட weekly chart. W patternலயே வந்திருக்கு. Weekly நாதே சொல்லுது. That's good. இது typical நீங்க எடுத்து பாருங்களேன். ஆட்டோல நான் போட்டிருக்கேன். This is wave 1, wave 2, wave 3. Shankari, wave 2 is not below wave 1. Okay, sir. So wait for wave 4 and grab it. Yeah, let me go to wave idula day chart la. It is given a perfect இது இந்த இடத்துல இருந்து ரிவர்சல் ஆகுமா ஆவறதுக்கு சான்சஸ் கிடையாது இப்போதி காட்டல. But some formation is happening. இப்ப இது ஆகுதுன்னு சொன்னா எங்க ஆகும்னு சொன்னா we will see. சில இப்படி போடக்கூடாது. So somewhere around 950 960 வரைக்கும் வரலாம். சில இங்க இருந்தா நம்ம போடணும் wave 2 bottomல இருந்து. So it should come somewhere around 940 வரைக்கும் வரலாம். இல்ல
1000 வரைக்கும் வந்துட்டு ரிவர்ஸ் ஆகலாம். எஸ் சார் சொன்ன மாதிரி லாஸ்ட் வீக் அதுக்கு prior to that week it has taken 840 ல இருந்து 1100 வந்து அழகா டிராவல் பண்ணிருக்கு 300 rupees. We'll just put a swing. ரெண்டு இடத்துல நம்ம அதுக்கு வந்து இது போடலாம், ஃபிபனாச்சி போடலாம். ஒன்னு வந்து இங்க இருந்து போடலாம். This bottom it has almost achieved, assuming that we remove this tail in sonna keel, it has achieved the target. Illa we can take from this swing also. Perfect achieved 2.618. So multiple swing la it is coming. So that means we can anticipate a resistance there and there will be a market correction on that. எப்பயுமே Fibonacci multiple swing la வந்து ஒரு இடத்துல லைன்ல வருதுன்னு சொன்னால் that becomes a zone. அந்த zone உடைக்கிறது வந்து கஷ்டமா இருக்கும். ஆனா அது உடைச்சிட்டுனா that will become a very strong என்ன சொல்றது சப்போர்ட். இப்போ இந்த இடத்துல நீங்க எடுத்துங்க, இந்த 1.618 எடுத்துங்க. 1.618 not only Fibonacci is supporting, there is also a trend line. So in future this zone is going to be a very strong support zone. So in future whenever the market crosses this zone, இது வந்து ஒரு சப்போர்ட் ஜோனா இருக்கும் இல்ல ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோனா இருக்கும். This will be a support zone or resistance. புரிஞ்சிச்சுல சார்? அதோட பொட்டன்ஷியல் தார்மாரா இருக்கு சார். தார் சொல்ற மாதிரி it looks very strong. சார் இது வந்து கப் பேட்டர்னா கன்சிடர் பண்ணலாமா சார், இல்ல பண்ணக்கூடாது? எது சார்? அது கீழே ஃபார்ம் ஆயிருக்கிறத பேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது கப் ஃபார்மேஷனா கன்சிடர் பண்ணலாமா இல்ல பண்ணக்கூடாதா சார்? இல்ல எனக்கு புரியல. No, it is not a cup pattern. It is not a cup pattern because in between there was a spike between 3 and 4. அது கப்னு சொல்ல முடியாது. இதா ஓகே. இல்ல சார், அந்த இல்ல சார் அவங்க அந்த 1 2 3 ல 3 4 நடுவுல போயிட்டு வந்திருக்கு இல்லையா? இங்க C ல இருந்து வாங்கலாம். இல்ல நீங்க ஒரு ஜோன் வரைஞ்சிருக்கீங்கல்ல, அந்த ஜோன் ஆமா அந்த 3 அந்த P இருக்கு இல்லையா, P ஆரம்பிக்குதுல ஒரு டாட். ஆமா இந்தது அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த ஜோன் முடியற இடத்துல இங்க ஒரு பிரேக் அவுட் கொடுத்திருக்கு இல்லீங்களா? சோ அது வந்து ஒரு இது W பேட்டர்ன் தான் சார் சொல்லணும். W பேட்டர்ன் தான் சொல்லணும். It is not a cup. If suppose that 4ங்கற பீக் இல்லாம அப்படியே 3 ல இருந்து டவுன்லயே வந்து போயிருந்ததுன்னா இட்ஸ் கால்ட் ரவுண்டிங் பாட்டம் ஆர் கப் பேட்டர்ன் சொல்லலாம். அதே மாதிரி இந்த இடத்துல நீங்க எடுத்து பாருங்க, இது எல்லாமே போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்றதுக்கு நல்லா இருக்கு. இந்த இடத்துல எடுத்து பாருங்க, it has given a positive divergence. எப்பயுமே இது மாதிரி உங்களுக்கு வந்து always you get it. Most எல்லா ஸ்டாக்லயும் நீங்க பாருங்க there will be a bottom formation and it will give you a divergence. இந்த இடத்துல எல்லாம் நீங்க வந்து எங்கேயாச்சும் நீங்க பாக்குறீங்கன்னா கண்ணை மூடிட்டு நீங்க வாங்கலாம். இன்னொரு பேட்டர்ன் கூட எனக்கு தெரியுது, லைக் அந்த P ஆரம்பிக்குது இந்த 5 அந்த பாயிண்ட் 4 and 1 இதெல்லாம் ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா ஒரு இன்க்ளைன்ட் ட்ரெண்ட் லைனை வந்து பிரேக் அவுட் பண்ற மாதிரி இருக்கு. தட் இஸ் வேலிடா? இல்ல it is valid. இல்ல சார், ஃபாலிங் ட்ரெண்ட் லைன் சொல்றாரு அவர். ஃபாலிங் ட்ரெண்ட் லைன் from the P point C. ஓகே C41 அது C4 கனெக்ட் பண்ணாலே வந்துரும். நீங்க வால்யூமும் பார்க்கணும் இந்த பிரேக் அவுட் ஆகும்போது. இதான் நீங்க சொல்றது? அதான் சொல்றேன். எஸ் சார். அதுவும் வந்து ட்ரெண்ட் லைன் பிரேக்கிங். இட்ஸ் a typical trend line breaking. ஓகே இதுக்கு வால்யூமும் நல்லா இருக்கும். ஓகே சார், அண்டர்ஸ்டுட். Let me put two volumes. ஒன்னு வந்து ரெகுலர் வால்யூம் வந்து ஓரளவுக்கு டீசென்ட்டா இருக்கு. we cannot say indecent, வால்யூம் கம்மியா தான் இருக்கு.
still gives you about 60 to 65,000 volumes average, which is very less. Illa na sollu. Still, it is major good. வந்து என்னன்னா it has broken from the 600 to 900 zone வந்து break பண்ணிருக்கு. So it is almost one year consolidation. ஒரே நிமிஷம், let me just remove all. Okay, இது பாட்டுக்கு ஸ்டடி இருக்கட்டும். Let me put, there is one more indicator which I have. It is called volume at price. We know that at what price volume had come down. So if you look at in this, the volume, maximum volume was at this price. So the maximum accumulation has happened at this place. மேல எல்லாம் வந்து வால்யூம் கிடையாது. அப்போ வால்யூம் கிடையாதுன்னு சொன்னால் இது வந்து இங்க இருந்து ஃபால் ஆச்சுன்னா இது வரைக்கும் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ரைட் ஃப்ரம் பிகினிங், ரைட் ஃப்ரம் திஸ் ஸ்டாக் இந்தியா இதான லெவல்ல இருந்து இதுதான் வந்து அக்யூமுலேஷன் பிரைஸ். அதாவது 760 was the accumulation price. So people, majority of the people are sitting with good profit. So they are sitting somewhere close to about 60-70% profit. So this is one additional information which I have shared. இப்படியும் பார்க்க முடியும் price. இது வந்து something similar to market profile. Market profile talks about this. Sir, where என்ன sir? So anybody else having any sir, எல்லாருக்கும் வணக்கம் sir. மௌலி ஸ்பீக்கிங். மௌலி சிஎம் போட்டு வச்சிருக்கீங்க. யாரு இப்பதான் வந்தேன், நான் லேட்டா தான் என்ட்ரானேன். கேட்டேன் எல்லாம் உங்களுக்கு ரீசெண்டா கேட்டேன் சார். ஒரு டவுட், அதானி ஆக்சுவலி எனக்கு உள்ள வரச்சே தெரியாது. நான் எல்லாத்துலயும் அதானி எல்லாத்துலயுமே வாங்கி வச்சிருந்தேன். அதானி டிரான்ஸ்மிஷன், அதானி கேஸ், அதானி கிரீன் எல்லாம் 100 ரூபா. I missed it. நீங்க அப்படிக்கு சொல்லிருந்தா கடத்தி இருப்போம். இல்ல இதுல என்னன்னா எல்லாம் வந்து எனக்கு வந்து 15-20x ப்ராஃபிட் கிடைச்சிச்சு. சரின்ட்டு எல்லாத்தையும் 2 lakhsக்கு புக் பண்ணிட்டேன் ப்ராஃபிட். என்னது 10,000 வாங்கி 2 lakhsக்கு ஒரு இதுவும் புக் பண்ணிட்டேன். சரி கீழே வரும்னு பாக்குறேன், வரவே மாட்டேங்குது. திருப்பி ரீஎன்ட்ரிக்கு சார்ஜே கொடுக்க மாட்டேங்குது. அது சான்ஸே கிடையாது. ஒன் வே டிராஃபிக். இல்ல இல்ல எடுத்து பாருங்களேன், திருப்பி ரீஎன்ட்ரி பண்ணலாமா? ஏன்னா எனக்கு இன்னும் சார்ட் வந்து டெக்னிக்கலா இன்னும் புலிஷா தான் தெரியுது. இல்ல நீங்க எடுத்து பாருங்களேன், so much of negative news about Adani came into media. அந்த டைம்ல தான் ஸ்க்ரோல் பண்ணேன். லாஸ்ட் இயர் கூட அவன் வந்து ஸ்டாக் கீழ இறங்கல, மேல தான் போயிட்டு இருந்துச்சு. நாம கொஞ்சம் டீ கொடுங்க. So I don't foresee Adani coming down because the business which they are in is very strong business. நீங்க அதானி போர்ட் எடுத்துங்க, இந்தியா எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட்ல இருக்கிறாங்கன்னா போர்ட் வழியா தான் போய் ஆகணும். 2 என்ட்ரி எக்ஸிட் பாயிண்ட், ஒன்னு ஷிப் இன்னொன்னு பிளேன். அவங்கள 4 கம்பெனி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஒன்னு வந்து என்டர்பிரைஸ், ஒன்னு போர்ட், அடுத்தது கிரீன், கேஸ். இது 4மே நல்லா இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு. சூப்பர்வா இருக்கு. அப்புறம் 5th டிரான்ஸ்மிஷன் எல்லாமே நல்ல செட்டப் பண்ணிருக்காங்க. வந்திருக்காங்க சிமெண்ட் வேற வந்துட்டாங்க இப்போ. அம்புஜா சிமெண்ட் வேற வாங்கிட்டாங்க இப்போ. ஃபுல் அப்படியே அந்த சைக்கிள் என்னது சப்ளை செயின் சைக்கிள் ஃபுல்லா எல்லாமே வச்சிருக்காங்க அவங்களுக்கு. சோ இந்த டேட்டாஸ் வெளியில போக கூடாதுன்றதுக்கு அவன் ஓன் இது வாங்கிட்டான், 5G கனெக்ஷன். ஆமா கரெக்ட், 5G கனெக்ஷன் அவனே வாங்கிட்டான். நம்ம ரிலையன்ஸ் பண்ண மாதிரி தான். ஸ்மால் பேண்ட் தான், ஆனா நல்ல ஐடியா. அதுவும் ரிலையன்ஸ் பண்ற விஷயம் தான். நீங்க எடுத்துக்க, அவன் வந்து டேலி சாஃப்ட்வேர் எல்லா மிஷினுக்கும் போடணும்னு பார்த்தா உடனே டேலி கம்பெனியை வாங்கிட்டு அதுக்குமா சாஃப்ட்வேர் போடணும். ரிலையன்ஸ்க்கு டெலிவரி ஆள் தேவைப்பட்டுச்சு, டன்சோ வாங்கிக்கிட்டான். ரிலையன்ஸ் கால் சென்டர் தேவைப்பட்டுச்சு, ஜஸ்டேல வாங்கிட்டான். Same trend Adani also following. Same trend what you are saying. Any supplier is required, they are purchasing that company.
So, இவன் பார்த்தான் எல்லாத்துக்கும் எவ்வளவுடா பில்லு வருதுன்னா மாசத்துக்கு வருஷத்துக்கு 1000 கோடி வருதுன்னா போ கம்பெனியை வாங்கிட்டான். Same thing happened recently in Bangalore. Some AI, artificial intelligence company, they purchased it. They're doing it, as you said. Yeah. சென்னையில வந்து சொன்ன மாதிரி டேட்டா பேட்டர்ன் மேப்ஸ் மை இந்தியா மாதிரி ஐ திங்க் ஜஸ்ட் டயலும் நல்ல ஃபியூச்சர் இருக்க மாதிரி தோணுது. அவங்க ரீட்டைல் வந்தாங்கன்னா செம்ம ஃபியூச்சர் இருக்கு ஜஸ்ட் டயலுக்கு. ஜேடி பேட்டர்ன் It is a Reliance group, right? Just Dial is a Reliance group, correct? இப்ப Yeah. they bought it. Yes, yes. Thank you. எல்லாருக்கும் ஒரு நாளைக்கு அப்புறம் ரொம்ப சந்தோஷம். எனக்கு ஒரு சின்ன ஜோக் தான் சார் ஞாபகம் வருது. ஒரே நிமிஷம் ரெக்கார்டிங் நான் ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன். நேத்து டேட்டா போடல, நேத்து டேட்டா போட்டு பண்ணட்டுமா இல்ல சரி அது இல்லாதே நான் பண்றேன். Let me just first share the screen. Excel தெரியுதா? Yes sir. இப்ப you can just go here. இது ஃபில்டர்ல எப்பயுமே வராது. So you have to do the filter on and off. பிரவீன் குமார் நீங்க லைன்ல இருக்கீங்களா? உங்களுக்காக தான் இந்த query ஓடுது. Yeah. Okay. So you take stocks, I will say stock futures. I will take just the date, September 1st. இப்போ போய் you just go and say custom filter. We talk about change in open interest. எது change in open interest ஜாஸ்தி ஆயிருக்குன்றது மேல வந்துரும். If you look at all these stocks, is making some difference. இதுல எது நெகட்டிவ்ல இருக்கு எது பாசிட்டிவ்ல இருக்குன்னா மேல இருக்கிறது எல்லாமே நெகட்டிவ் இருக்கும். மேல வந்து இந்த 4 ஸ்டாக் மட்டும் நீங்க பிளான் பண்ணுங்க. பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க், ஃபெடரல் பேங்க், ஐடிஎஃப்சி, ஆர்பிஎல், என்பி, இதுலதான் இந்த 4 ஸ்டாக் நீங்க பிளான் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி பாட்டம்ல வந்தா இது பாவ் காப்பியா சார்? எது பாவ் காப்பியா? பாவ் காப்பி. நீங்க பாட்டம்ல வந்தா அதே மாதிரி ஒரு 4 ஸ்டாக் கிடைக்கும். டாடா ஸ்டீல், ஐடியா, அசோக் லைலண்ட், ஜிஎம்ஆர் இதெல்லாம் கிடைக்கும். இந்த 8 ஸ்டாக்ல வந்து டெஃபினட்டா நாளைக்கு மூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். இது எதுல சார் எந்த காலம் சார்ட் பண்ண? ஓகே, லெட் மீ மறுபடி நான் வந்து வரேன். ஆரம்பத்துல இருந்தே வரேன். எக்ஸல் வந்துருச்சா? got it. ஓகே, நீங்க வந்து ஃபில்டர் எடுத்துட்டு போங்க. நீங்க மேல எடுத்துட்டு போங்க. சாதாரணமா டிராப் பண்ணா வராது. ஏன்னு சொன்னா எக்ஸல் வந்து இட்ஸ் நாட் தட் குட். ஸோ மறுபடியும் ஃபில்டர்ல போயிட்டு ஃபில்டரை ஆஃப் பண்ணுங்க. மறுபடியும் அதே இடத்துல வச்சு ஃபில்டரை ஆன் பண்ணுங்க. ஆன் பண்ணும் போதும் இதை டிராப் பண்ணா உங்களுக்கு ஸ்டாக் ஃபியூச்சர்ஸ் வந்துடும். ஜஸ்ட் சூஸ் ஸ்டாக் ஃபியூச்சர்ஸ் மட்டும். ஸோ இதுல வந்து ஸ்டாக்ஸ் கிடைச்சிடுது. இப்ப டேட்டுக்கு போங்க. நம்மளுக்கு வேண்டியது வந்து கடைசியா செப்டம்பர் 2ஆம் தேதி. பட் என்கிட்ட 2ஆம் தேதி டேட் போடல. நான் 1ஆம் தேதி டேட் மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன்.
So இது வந்துருச்சு. Now you go to custom sort. இப்போ போய் change in open interest மட்டும் நீங்க போடுங்க. எது எதெல்லாம் வந்து change in open interest ஆயிருக்குன்றது உங்களுக்கு தெரியும். இதுல what it indicates, suppose for negative for Punjab National Bank 46 lakhs change in open interest negative means this is on short side or long side. Okay, இதுக்கு நான் வந்து ஒரு ஃபைல் நான் கொடுத்திருக்கேன், இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஒரு ஃபைல் நான் கொடுத்திருக்கேன். Yes, அந்த இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஸ்டாக்ல அதுல நீங்க பார்க்கும்போது தெரியும். இப்ப எடுத்துக்கலாம். இப்ப பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் வந்து நேத்து வந்து எங்க பிரைஸ் க்ளோஸ் ஆயிருக்குன்றதை நம்ம பார்க்கணும். இப்ப சார்ட்ல போய் பஞ்சாப், லெட் மீ ஜஸ்ட் செக் இட் அவுட். நேத்து பிஎன்பி வந்து -1.5 வந்திருக்கு பிரைஸ். பிரைஸ் கீழே விழுவுது, ஓபன் இன்ட்ரெஸ்டும் கம்மி ஆகுது. அப்பனா என்ன அர்த்தம்? தட் மீன்ஸ் லாங் அன்வைண்டிங் நடந்துட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம். somebody liquidating. Liquidating. So யாரோ பொசிஷன் somebody they are liquidating. Okay, இப்ப understood. ஒரே நிமிஷம் அப்படியே லைவ்ல நம்ம வந்து சார்ட்டையும் பார்த்துடலாம். சார்ட் தெரியுதா? Yeah, visible. Okay, so price மேல போயிட்டு இருந்துச்சு. So everybody was long. நேத்து வந்து they are liquidated. அப்பனா என்ன ஆகுதுன்னா லாங் அன்வைண்டிங் நடக்குது. லாங் அன்வைண்டிங்ல வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கான்னு சொன்னா இருக்கு, பட் ஷார்ட் பில்டப் மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடையாது. நீங்க வந்து எந்த இடத்துல நீங்க வாங்கலாம்னு சொன்னால் ஒண்ணு வந்து லாங் பில்டப் இருக்கணும், இல்லாட்டினா ஷார்ட் பில்டப் இருக்கணும். அந்த இடத்துல தான் உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. லாங் பில்டப்னா என்ன அர்த்தம்னா price going up and open interest is also going up, long build-up. Price coming down and open interest is increasing, சொன்னா அங்க வந்து short build-up ஆயிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம். புரியுதுல்ல சார்? Got it, sir. Got it. Just refreshing that table. Okay. So இந்த இடத்துல மட்டும் நீங்க இந்த 8 ஸ்டாக் இல்ல 9 ஸ்டாக் நீங்க எழுதி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அடுத்த 3 நாள்ல இது டெஃபினட்டா ஆக்ஷன்ஸ் கொடுக்கும் உங்களுக்கு. இப்ப நம்ம இதை எடுத்தோம், நீங்க இந்த சார்ட் நீங்க எடுத்து பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் 1ஆம் தேதி தெரிஞ்சிருக்கு, நேத்து விழுந்திருக்கு. கரெக்டா இல்லையா பிரவீன் சார்? எஸ் சார், எஸ் சார். லைன் சார் மியூட்ல சாரி. டேட்டா பாக்குறது 1ஆம் தேதி டேட்டா, சார்ட் பாக்குறது 2ஆம் தேதி. ஓகே சார். சோ 1ஆம் தேதியே வந்து கீழே உழுவுன்னு, ஓபன் இன்ட்ரெஸ்ட் கீழே விழுந்திருக்கு, பிரைசிங் கீழே விழுந்திருக்கு. தட் மீன்ஸ் லாங் அன்வைண்டிங் ஹஸ் டேக்கன் பிளேஸ். அப்போ அது கண்டினியூஷன் இருக்கும். டேட்டா எடுத்து பாத்தீங்கன்னா இட் வில் ஷோ தட் இது வந்து ஷார்ட் பில்டப் வந்திருக்கலாம். ஓகே சார். இது வந்து ஸ்பெசிபிக் டேஸ், ஐ மீன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு நீங்க எடுக்கிறீங்க, டேட்டா எடுக்கிறீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் 2 or 3 டேஸ்க்கு. சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வீக் எடுத்து வைக்கிறேன்னா நம்ம வந்து மேல ஒரு 4 இல்ல 5 ஸ்டாக், கீழ ஒரு 4 இல்ல 5 ஸ்டாக். ஓகே சார். ஓகே, நீங்க பெர்சன்டேஜ் பேசிஸ்ல போட்டுங்க. அதுல ஒரு காலம் எக்ஸ்ட்ரா நீங்க பெர்சன்டேஜ் போட்டுங்க. வாட் இஸ் தி சேஞ்ச் இன் பெர்சன்டேஜ்? ஓகே சார். ஓகே, அது நான் போட முடியாத சூழ்நிலை. இப்ப சப்போஸ் அந்த பெர்சன்டேஜ் நீங்க போடுறீங்கன்னு சொன்னா you will get more clarity. 10% 15% மேல வந்து சேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னு சொன்னா there is a dramatical change. ஓகே சார். ஒரே ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன். நீங்க சொல்ற சேஞ்ச் இன் பர்சன்டேஜ் வந்து லைக் ப்ரீவியஸ் டேக்கும் இந்த இன்னைக்கோட டேட்டாவுக்கும் சேஞ்ச் இன் ஓபன் இன்ட்ரெஸ்ட்ல இருக்க டிஃபரன்ஸ், அந்த பர்சன்டேஜ் காட்டுங்களா? ஓகே. அது பாத்தீங்கன்னா இது
ஓகே பெர்சன்டேஜ் பேசிஸ்ல வந்துரும் உங்களுக்கு. புரியுது சார். நெக்ஸ்ட் சார், அந்த பொசிஷனல் ட்ரேடிங்க்கு எப்படி ஃபில்டர் அவுட் பண்ணுறது? இது வந்து ஸ்விங்குக்கு வந்து வித்தின் வீக்ல இது க்ளோஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கு, வித்தின் வீக் பிரேக் அவுட் கொடுக்குற மாதிரி இந்த ஆப்ஷன் இருக்கு. லைக் பொசிஷனலுக்கு வந்து எப்படி ஃபில்டர் அவுட் பண்றது? ஒன்லி ஓஐ பேஸ் பண்ணி பண்ண முடியுங்களா, இல்ல வேற ஏதாவது ஸ்கிரீனர்ஸ் வந்து ஸ்விங் ட்ரேடிங் 3 to 5 days பேசிஸ்ல நீங்க பண்ணணும்னு நினைச்சா இப்படி பண்ணிட்டு போகலாம். ஓகே சார். பட் நீங்க வந்து சார்ட் வைஸ் நீங்க பாக்குறீங்கன்னா பிவட் பிரேக்கிங் இஸ் ஒன், சேனல் பிரேக்கிங் இஸ் ஒன். ஓகே ஓகே. டிபிக்கலி நான் வந்து பாக்குறது வந்து வீக்லில வந்து வேவ் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கு, ட்ரெண்ட் லைன் உடைச்சிருக்கா, சார்ட் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கு, அதுதான் நான் பார்ப்பேன். ஓகே சார். ஓகே ஓகே. That comes only through physical seeing of charts. ஓகே ஓகே. நீங்க ஸ்கேன் பண்ணனும்னு நினைச்சா there are software which is available. crossover நீங்க ஸ்கேன் பண்ணலாம். ஓகே சார். லோவர் டைம் ஃப்ரேம் வந்து ஹையர் டைம் ஃப்ரேம் வந்து கீழ இருந்து மேல crossover பண்ணுங்க bullish, மேல இருந்து கீழ வருதுன்னா it is negative. ஓகே சார். ஓகே ஓகே. இதுல மல்டிபிள் டைம் ஃப்ரேம், மல்டிபிள் மூவிங் ஆவரேஜ் வச்சீங்கன்னா you will get a worm kind of things. ஒண்ணு இல்ல, இதுலயே நான் போட்டு காட்டுறேன், இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க். ஓகே, இஃப் யூ லுக் அட் திஸ் ஒன், இது வந்து டே சார்ட்ல இந்த இடத்துல வந்து இட் ஷோஸ் கிளியர் கட். இந்த இடத்துல வந்து இட் இஸ் ஒன்லி செல், there is no buy. எஸ். இந்த இடத்துல வந்து there is no opportunity to buy, sorry sell. இந்த இடத்துல வந்து கிளாரிட்டி கிடையாது, இந்த என்டையர் ஜோன் கிளாரிட்டி கிடையாது. பட் இந்த இடத்துல வந்து it has buy opportunity has given. ஓகே ஓகே. இந்த whole area did not have to trade. இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு buying opportunity வருது. எஸ் சார். இது மூவிங் ஆவரேஜ் கிராஸ் ஓவர் சொல்றீங்க, ரீசன் கிராஸ் ஓவர் அவ்வளவுதான். இதுல வந்து என்னன்னா கிராஸ் ஓவர் போட்டிருக்கேன்னு சொன்னா 5, 8, 10, 13, 20 and 30. எஸ் சார், அண்டர்ஸ்டாண்ட். நீங்க அவ்வளவு தூரம் 20 கூட தேவையில்லை, வெறும் 30 கூட தேவையில்லை. you can just put 5, 8, 10, 13. ஓகே ஓகே சார். 20 ஊருக்கோசரம் போட்டு வச்சிருக்கேன், டிவில பேசுறதுக்கோசரம் போட்டு வச்சிருக்கேன். ஓகே சார். Is this an opportunity to sell லாம் கேட்டா கிடையாது as per this. ஓகே ஓகே ஓகே. OI வச்சு நீங்க பாத்தீங்கன்னா yes, it's a good opportunity. ஒன்னாம் தேதியே it gave a warning that somebody is doing long unwinding. அண்டர்ஸ்டுட் சார், அண்டர்ஸ்டுட். அது OI டேட்டா வந்து எவ்வளவு நாளைக்கு வேலிட் சார்? நெக்ஸ்ட் 2 or 3 டேஸ்க்கு மட்டும் தான் வேலிட் ஆங்களா, இல்ல maximum 3 days? 3 days. ஓகே 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 ஓகே. அந்த 3 டேஸ்க்குள்ள ஆக்ஷன் இருக்கும். நீங்க அந்த மேல 4 கீழ 4 எடுத்து 8 வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா மண்டே அன்னைக்கு ஒரு 3 ஸ்டாக் ஆக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா மீதி 5 ஸ்டாக் ஆக்ஷன் அடுத்த 2 நாள்ல இருக்கும். புரியுது புரியுது. ஓகே ஓகே ஓகே. மோஸ்ட் 85% ஆஃப் தி டைம் நான் வந்து ஸ்விங் ட்ரேடிங், அக்ரெசிவ் ஸ்விங் ட்ரேடிங் பண்ணும்போது இப்படிதான் பண்ணுவேன். அண்டர்ஸ்டுட் அண்டர்ஸ்டுட். ஓகே, OI பேஸ்ட் பண்ணுவீங்க. OI பேஸ் பண்ணலாம், இது மாதிரி கிராஸ் ஓவர்ல பண்ணலாம், சேனல் பிரேக்கிங் பார்க்கலாம், வேவ் பேட்டர்ன்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இட்ஸ் a டே சார்ட். டே சார்ட்ல வந்து சொல்ற மாதிரி we have a W pattern. ஓகே சார். W pattern is going up. எஸ் சார். It's bullish. இப்போ இங்க வந்து ஒரே இது 42ல என்டர் ஆனது சார். இன்னும் ஹோல்டிங்ல தான் இருக்கேன் PNB. ஆனா இது திருப்பி ரிவர்ஸ் வரதுக்கு இவ்வளவு லேட் ஆகுது. ஆனா நீங்க 40 வரும்போது டவுன் சைடுல வரும்போது you should have exited. ஓகே, இப்ப இந்த இதான் நம்ம வந்து ட்ரெண்ட் லைன் போட்டிருக்கோம் 3220ல. now let's go to the higher time frame, weekly chart. weekly chartல வந்து does it give a bullish இது? it is not given. ஏன்னு சொன்னா weekly swing high வந்து உடைக்கல. இந்த லெவலை உடைச்சதுக்கு தான் அது வந்து எல்லா டிவிலையும் பேசுவாங்க. இந்த லெவலை உடைக்கணும், somewhere around 38 உடைக்கணும். 38 உடைச்சிச்சுன்னு சொன்னா இட் இஸ் a good trend. ஏன் குட் ட்ரெண்ட்னு சொன்னா ரொம்ப நாள் இந்த இடத்துல வந்து கன்சாலிடேட் ஆயிருக்கு. just look at this one, it has given a consolidation from here for so many weeks, almost
1.5 years. Hope you are able to get me. Yes, sir. Yes. So இந்த ரேஞ்ச வந்து பிரேக் பண்ணிச்சுன்னு சொன்னா பிச்சிட்டு மேல போறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஓகே. ஸோ இன்னொன்று இந்த லாங் கன்சால்டேஷன்ல எப்போ பிரேக் அவுட் கொடுக்க போகுது அது இண்டிகேட் பண்றதுக்கு ஏதாவது இருக்குங்களா சார்? ஐ மீன் டைவர்ஜென்ஸ் நம்ம பார்க்கணுமா இல்லை எதை பார்க்கணும்னு தெரியல எனக்கு. டைவர்ஜென்ஸ். ஓகே. ஆக்சுவலாக அந்த ஆஸ்ட்ரால் லிமிடெட் வந்து நான் போட்டிருந்தேன். பட் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த இதுலேயே 6%. ஐ மீன் நேற்று தான். சாரி, 6%. யா. அந்த விட்டதை நம்ம பிடிக்கிறதுக்கு நம்ம வேணாம். நம்ம வந்து ஸ்டாக் பிடிச்சிட்டு போயிடலாம். இப்ப I'll give you one more example. இப்பதான் I think somebody asked me this DLF. I think Shankari or somebody asked me DLF. Yeah. If you look at DLF வந்து அந்த ரேஞ்ச உடைச்சு வெளியில வந்திருக்காங்க. Yeah. You're able to get the DLF chart? Yes, sir. Yes. Okay. Let me just remove this. Sorry. Let me just put it into open. இது வந்து வீக்லி ரேஞ்ச் போட முடியாது, மந்த்லி ரேஞ்ச் போடணும். Able to get it? 11 years of consolidation. 2010 ல இருந்து 2021 வரைக்கும் consolidation. Yes, sir. Yes. Now range உடைக்குது. எங்க உடைச்சிச்சு? இந்த லெவலுக்கு மேல வந்து it was a bullish sign. நம்ம வந்து 100ல இருந்து 200% நம்ம விட்டுட்டோம்னு நினைச்சா that's okay. It has given a pullback. It has taken a retracement and then going up. Yes, sir. இது இன்னும் பிச்சிட்டு போகும். Okay, it has done on the 11 years channel உடைக்குதுன்னு சொன்னா பிச்சிட்டு போகும். Something what happened with Reliance, what happened with Airtel. Reliance நீங்க எடுத்து பார்த்தாலும் இதே மாதிரி தான் கன்சாலிடேஷன் வந்துச்சு. This is a good opportunity for investment. So இதுல மொமெண்டம் இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கிறதுக்கு we will use RSI only, கரெக்ட்டா? எது சார்? RSI or மொமெண்டம் ஃபர்தரா மொமெண்டம் இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்றது எப்படி சார்? மொமெண்டம் இருக்கா செக் பண்றதுக்கு வந்து you can always use Bollinger Band or ADX. Okay, sir. ADX is one of the best tool which பழைய காலத்து tool but still is one of the most powerful. I know a couple of my friends, guide, well-wisher from Calcutta who uses only ADX. Trading ADX use பண்ணுவாரு. Okay, sir. Okay. அதையும் பார்க்கலாம். If you take Reliance also did this 11 years of consolidation. Yes, sir. சரிதா? 2010 ல இருந்து 2017 வரைக்கும் he did this consolidation. So on the pressure உடைக்கும் போது you just look at the result. Now you understand what is the potential of DLF. இதுக்கு வந்து ADX சார்ட் சரியா தெரியல. ஓகே. இன்னும் ADX போடல, கரெக்ட்டா போடல ADX சார்ட் இல்ல. புரியல சார். சார் ADX போட்டிருக்கீங்களான்னு கேக்குறேன். எனக்கு கீழ வந்து எனக்கு நான் போடுறேன். ஓகே. சோ இது மாதிரி கன்சாலிடேஷன் ஆகுது. நீங்க DLF எடுத்துங்க, அடுத்தது GMR இன்ஃப்ரா எடுங்க. GMR இன்ஃப்ராவும் பிரேக்கிங் த ரேஞ்ச். ஓகே. அது ரொம்ப நாள் I'll put the DLF. இது ஒரு நிமிஷம் சார். ADX நான் போட்டுறேன். It's called directional movement. Yeah, just look at it. இந்த இடத்துல வந்து பாசிட்டிவ் வந்துச்சு, கிராஸ் ஓவர். This also started going up. Just look at it. Rally இங்க இருந்து how it has traveled. இந்த இடத்துல எல்லாம் ADX சப்போர்ட் பண்ணல. Yes. But still look at the speed at which it has gone. That is because of corona. நீங்க வந்து lower time frameல பார்க்கும்போது you can always understand.
If you understand the internals of ADX, you will understand why it is giving a fall. So in that learning at the partner, it was in a sideways. It came down. In that வந்து மறுபடி இந்த இடத்துல தான் வந்து பிக்கப் ஆகுது. It started going up. Hope you are able to get it. Yes, yes. Okay. இதே மாதிரி GMR Infra நீங்க எடுத்து பாருங்க. GMR Infra is also ரொம்ப நாள் கன்சாலிடேஷனுக்கு அப்புறமா மேல உடைக்குது. Let me put monthly chart. தெரியுதா? Something similar to just dial. Sorry, நம்ம இது DLF. இந்த நடுப்புற ஒரு ரெண்டு பீக் விட்டுருங்க. ரேஞ்ச் உடைச்சி ரீடெஸ்ட் பண்ணிட்டு வருது. Yes, sir. இதெல்லாம் பறந்துச்சுன்னு சொன்னா சூப்பர் டூப்பரா பறக்கும். நான் இதுல வந்து ஃபண்டமெண்டல்ஸே நான் பார்க்கல. இது நீங்க போட்டு வால்யூம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா you will understand that whether the stock is going to perform or not. ஓகே சார், இன்னொரு டவுட், பேசிக் டவுட் தான். ஆக்சுவலா அந்த டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்றது நம்ம அந்த ஃபிப் ரீட்ரேஸ்மெண்ட் மட்டும் பார்க்கணுமா இல்ல ஃபிப் எக்ஸ்டென்ஷன் பார்க்கணும் சார்? அது ஆன் அண்ட் ஆஃபாக தான் நான் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணிருக்கேன் டியூ டு பர்சனல் ரீசன்ஸ். இதுக்கு டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னா எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ண? ரீடெஸ்ட் ஆயிடுச்சு, இப்போ வாட் வில் பி தி நெக்ஸ்ட் டார்கெட் அப்படின்னு ஒரு இந்த ஸ்டாக்குக்கு மட்டும் போட்டு காமிங்க. எப்படி பார்க்கலாம்னு சொன்னா, assume that இதான் வந்து இவ்வளவு தூரம் தான் கரெக்ஷன் வந்திருக்கு. சோ டார்கெட் வந்து இந்த ஹை, இந்த லோ. ஓகே, இது ரீட்ரேஸ்மென்ட் கரெக்ட்டுங்களா? 60 rupees is your first target, and if momentum நல்லா இருக்குன்னா எப்பயுமே 2.618 is the maximum your இது டார்கெட். ஓகே ஓகே, கம்ஃபர்ட்டபிளா 2.618 வரும். ஓகே சார், ஓகே ஓகே. இது மாதிரி பிரேக் அவுட் ஆகும்போதும் 77 could be your target. ஒரே டவுட் சார், வந்து இந்த டூல் வந்து ரீட்ரேஸ்மென்ட் டூல் கரெக்ட்டுங்களா இல்ல எக்ஸ்டென்ஷனுங்களா சார்? எது இது ஃபெப் ரீட்ரேஸ்மென்ட் டூலுங்களா இல்ல எக்ஸ்டென்ஷன் டூல் போட்டிருக்கீங்களா? நான் ஃபெப்ரவரி ரீட்ரேஸ்மென்ட் தான் நான் போட்டிருக்கேன். எக்ஸ்டென்ஷன் போடுறதுனால போடலாம். எக்ஸ்டென்ஷன் ஹேஸ் a different purpose. அது வந்து அந்த பார் ஹை லோ ஹைல தான் நம்ம போடணும். இப்போ இது வந்து ரெட் பார் வந்துச்சுன்னா அந்த ரெட் பார்ல நம்ம போடணும். ஓகே 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 ஓகே. சோ ரிட்ரேஸ்மென்ட் பத்தி நீங்க இது எக்ஸ்டென்ஷன் பத்தி இப்போதைக்கு டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். ஓகே சார், ஓகே. நம்ம இதே டூல திருப்பி போட்டா இதாக போகுது, ரிட்ரேஸ்மென்ட் காட்ட போகுது. அப் சைடா டவுன் சைடான்றது நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஓகே சார், ஓகே. இப்ப இந்த டூலே வந்து when I put from bottom this swing to this high, we call it as a retracement. ஓகே சார். இப்போ நம்ம எக்ஸ்டென்ஷன் கோசரம் போட்டுறோம் மே சைடு. எவ்வளவு தூரம் வந்துச்சு? 50% retracement. எஸ் சார். Fibonacci and Elliott wave practice பண்ண 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 என்ன ஆகும்னா, ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து நீங்க கண்ணாலேயே நீங்க சொல்ல முடியும். நீங்க வந்து போட்டு பார்க்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. You will say that this இப்படிதான் இருக்கும். நீங்க இந்த இடத்துல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா this will be 1, this will be 2, this will be 3, this will be 4. போட்டு பார்த்துடலாமே. Yeah. புரியுதுல? எஸ் சார், எஸ். இன்னும் 4 முடியல. ஏன் 2 வந்து ரொம்ப சிம்பிளா இருந்துச்சு. நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ண 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 உங்களுக்கு கண்ணுலயே அது சார்ட்டை பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு சொல்ல முடியும் இதுதான் பேட்டர்ன்றது. எஸ் சார். இது வந்து நீங்க you have to keep repeating it. ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட் சார். அனதர் டவுட், அந்த எக்ஸல் ஷீட்ல நெகட்டிவ் சைட்ல ஒன்னு காமிச்சது டாப் 4 அண்ட் பாசிட்டிவ் சைட்ல கீழ வந்து ஒரு டாப் 4 காமிச்சது. வாட் இஸ் தட் பாட்டம் டாப் 4 சார்? இங்க பாருங்க, பாட்டம்ல again you have to see whether the price is going up or price is coming down. ஓகே ஓகே ஓகே.
நீங்க அந்த இந்த எக்ஸல் ஷீட் வச்சிருக்கீங்களா? 1 minute, let me just check it out. என்கிட்ட இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இருந்துச்சுன்னா let me just open it. இந்த ஷீட் பார்த்திருக்கீங்களா? எஸ் சார். இந்த 18 தான் வந்து உங்களுக்கு இது let me increase the font size. இதுதான் வந்து உங்களுக்கு மெயின் சப்ஜெக்ட் சார், வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. பிரைஸ் ரைஸ் ஆகுதா, காஸ்ட் ஆஃப் கேரிங் ரைஸ் ஆகுதா, ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் ரைட் ஆகுதா, ஸ்ட்ராங் வெரி புல்லிஷ். ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் பிளாட்டா இருக்கு, ஆனா காஸ்ட் இதாகுதுன்னா லாஸ்ட் லெக் ஃபைனல் ஸ்டேஜ்ல இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓப்பன் பிரைஸ் ஏறுது, ஓப்பன் காஸ்ட் ஆஃப் கேரிங் ஏறுது, பட் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் கீழே விழுதுன்னா ஷார்ட் கவரிங். இந்த 18 தான் சார். ஓகே. இது வேணா நான் குரூப்ல போடுறேன், இல்ல அப்படியே ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுக்கிறதுனால ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கலாம். ஓகே. ரைட்? எஸ் சார். இதுதான் வந்து பேஸா வச்சுக்கணும். ஒரு சில டைம்ல வந்து ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் கீழே விழுந்துட்டு இருக்கு, பிரைஸ் மட்டும் ஏறிட்டு இருக்குன்னா அந்த இடத்துல ஷார்ட் கவரிங் இடத்துல போய் நம்ம மாட்டக்கூடாது. ஏன்னு சொன்னா ஷார்ட் கவரிங் முடிஞ்சோன்னா அங்க வந்து பிரைஸ் ஃபாஸ்டா கீழே விழுவும். இப்போ ஒண்ணும் இல்ல, நீங்க இப்ப பேங்க் இது எடுத்துங்களா, பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் நேற்று வந்து கேப் அப் ஓப்பன் ஆச்சு, பட் அந்த இடத்துல வந்து we could have gone short because we know that long unwinding ஒரு நாள் முன்னாடி நடந்திருக்கு, and that too in big volume. Right? வேற ஏதாச்சும் டவுட்? இது எனக்கு ஓகே. So anything else we need to cover today? We will try working it out. அந்த வீடியோ எடுத்தா இது வந்து இவ்வளவு தூரம் கவர் பண்ண முடியாது, நான் மட்டும் பேசிட்டு இருப்பேன், டவுட் வந்து நிறைய பேருக்கு இருக்கும். அந்த ஒரு ரீசன்னால தான் எஸ்பெஷலி எலியட்ஸ் வேவ் I wanted to do it on live session. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இன்னைக்கு வந்து ஒரு 3 நாள் ஸ்டாக் நம்ம எடுத்து பார்த்தோம், லைவா மார்க் பண்ணி பார்த்தோம். நம்ம பண்றது வந்து கரெக்டா இருக்கான்றது யூஸ்ட் சாஃப்ட்வேர் டு செக் இட் அவுட். நீங்க வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருங்க. பெஸ்ட் டூல் இஸ் ஒன்லி த்ரூ பிராக்டிஸ். அண்ட் நான் கொடுத்த அந்த 4 பேட்டர்ன் மட்டும், எஸ்பெஷலி கரெக்டிவ் சைட்ல இருக்கிற பேட்டர்ன் மட்டும் நீங்க செவுத்துல எழுதி வச்சீங்க. எழுதி வைக்கும் போது என்ன ஆனா போஸ்டர் மாதிரி இல்ல பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து அவங்க ஒட்டி வச்சுக்கிட்டா உங்களுக்கு வந்து அந்த பேட்டர்ன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியும். அண்ட் மார்க்கிங் போட்டுங்க, 335 இல்ல 535 என்ன வருதுன்றது நீங்க மார்க் பண்ணுங்க. ஸோ யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெதர் இட் இஸ் ஜிக்ஸாக்கா இல்ல பிளாட்டா இல்ல டபுள் ஜிக்ஸாக் வருதா, என்ன வருதுன்றது யூ வில் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். திஸ் அபார்ட் ஃப்ரம் யுவர் பேட்டர்ன் சார்ட் பேட்டர்ன்ஸ், வேவ்ல வந்து யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். நீங்க ஒரு 2 ஸ்டாக் இல்ல 3 ஸ்டாக் இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு கெட் வேவ் 5 you will make big money. And wave 5 end la vandu if you are going short, trust me, the kind of money which you can make is unthinkable. And end of wave 5 mudinjana, the speed at which keela varudo, you will make big money. Assuming that neenga vandu short side poga virumbala sonna kudiyum neenga 5 exit பண்றதுக்கான chances கிடைக்கும்.
அப்போ என்ன ஆகும்னா யூ ஆர் ட்ரைங் டு ப்ரொடெக்ட் யுவர் ப்ராஃபிட். இப்ப எனக்கு எலியட்ஸ் வேவ் பேட்டர்ன் வந்து இன்னும் மனப்பாடம் ஆகலன்னு சொன்னா நோ ப்ராப்ளம், சேனல் போடுங்க. இந்த சேனல் பிரேக் ஆச்சுன்னா வெளில வந்து டோன்ட் ஹோல்ட் இட். இப்போ மௌலி சார் வந்து சொன்னாரு 42ல நான் வாங்கினேன். அந்த 42 வரதுக்கு சான்சஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி, ஆனா இட் வில் டேக் டைம். அது எங்க பிரேக் ஆகும்னா பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க்ல 38 உடைச்சு டிசைசிவா மேல இருக்கணும். அப்பதான் வந்து அப்சைட் போறதுக்கான சான்சஸ். இல்லைன்னு சொன்னா இப்பதான் வந்து ஒரு 1.5 இயர்ஸா வந்து அந்த ரேஞ்சில் இருக்கு. அது 1.5 இயர்ஸ்ல வந்து நீங்க எடுத்து பாருங்க, ஜிஎம்ஆர் இன்ஃப்ராலாம் வந்து அந்த ரேஞ்சில் வாங்கி இருந்தா என்ன ஆயிருக்கும்? ரைட், 11 வருஷம் வெயிட் பண்ணாங்க. அதே மாதிரி ரிலையன்ஸ் வந்து நீங்க 2009ல வாங்கியிருந்தா you would have waited for about 8-9 years. DLF you would have waited for 11 years. So இது மாதிரி சார்ட்ல போய் நீங்க மாட்டலாம். அது ரேஞ்ச் பிரேக் ஆகுதுன்னு சொன்னாவே ஃபண்டமெண்டலி அதை வந்து தயானந்த் சார் மாதிரி நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க வேலை பண்றது. அவங்க வந்து எல்லாமே சார்ட் எடுத்து வச்சிருப்பாங்க. they will say that this is fundamentally good and all those things and they will buy it. அவங்க பை பண்ணும்போது என்ன பண்ணாங்க, without their knowledge they are leaving a footprint called volume. நம்மளுக்கு அந்த நூலை பிடிச்சிட்டு நம்ம போயிட்டே இருக்கலாம். ஆக்சுவலி ஐ வாண்ட் டு சே ஒன் மோர் திங். இது வந்து பிஎன்பி வந்து என் பையனோட ஸ்டாக், அவனோட செலக்ஷன் இது. இது எப்படின்னா பர்த்டேக்கு கிஃப்ட் கொடுக்குற பைசாக்கு அவனுக்கு வந்து செலக்ஷன் அவனை வந்து இப்போதுல இருந்தே ரெடி பண்ணிட்டு இருக்க. அவனை எப்படின்னா அவனுக்கு பிடிச்ச சாக்லேட், அவன் சாப்பிட்ற பிஸ்கெட் எல்லாம் பிரிட்டானியா பிடிக்கும், அதனால பிரிட்டானியா ஸ்டாக் வாங்கி வச்சிருக்கான் அவன். பிஎன்பி பேங்க் வந்து வீட்டு பக்கத்துல இருக்கு, அந்த பேங்க் அவனுக்கு பிடிக்கும், அதனால அந்த காசுக்கு அவனே சேர்த்து வச்சு வாங்கி வச்சிருக்கான் அவன் அக்கௌண்ட்ல. அது மாதிரி ஐ வாண்ட் டு டெல் டு எவ்ரிபடி நோ, அது மாதிரி கிட்ஸுக்கு சின்ன வயசுல இருந்து we have to start injecting them slowly. நிச்சயமா நிச்சயமா, இட்ஸ் a good idea. அதே மாதிரி இந்த பிஎன்பில வந்த ப்ராப்ளமும் சொன்னேன் நான் அவனுக்கு. இது மாதிரி யாரோ திருடின்னு போயிட்டாங்க, இது மாதிரி காசு இருக்கு, திருப்பி வருமா வராதா, உன்னோட இஷ்டம் தான், கீழே விழப்போது, விற்கலாமா வேணாமான்னு எல்லாமே அவன்கிட்ட கேட்டுருவேன். அவன் வேணாம் வச்சுக்கலாம் நம்ம அப்படின்னு சொன்னா வச்சிடுறோம், அவ்வளவுதான். அவன் விற்கணும்னா வித்துடணும், அது எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துடணும் பசங்களுக்கு. வெரி குட் வெரி குட். என் கஸ்டமர் ஒருத்தர் வந்து க்ளோஸ் டு அபவுட் 3.5 lakh குவான்டிட்டி ஆஃப் எஸ் பேங்க் வச்சுக்கிட்டு இருக்காரு. his average buy is around 24. அவர் வந்து 90 ரூபாயில இருந்து ஆவரேஜ் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்காரு. அவரோட ஃபர்ஸ்ட் பை வந்து 400 rupees. அவரோட என்னோட ஃப்ரெண்ட் அதே மாதிரி ஒருத்தர் இருக்காரு. என்னோட ஃப்ரெண்ட் அவர் காலேஜ் பிஹெச்டி அவரு. பட் ஆனா அது வந்து நான் வந்து நெகட்டிவா பாக்குறேன் சார். என் கூட இருந்தவர் அவரு. இப்போ வந்து திருப்பி யூரோப் போயிட்டாரு. அவரும் நல்ல ஹை ட்ரிபிள் டிஜிட்ல வாங்கினாரு. அது ஆவரேஜ் பண்றேன்னு கீழே வர 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 ஆவரேஜ் பண்ணி இப்போ வந்து இஸ் ஆல்சோ ஹேவிங் சம் 1 lakh shares 2 lakh shares மாதிரி வச்சிருக்காரு. ஆனா அந்த ஃபாலிங் நைஃபை பிடிக்கிறது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் இல்ல. நான் சொல்ற நபர் வந்து மிடில் ஈஸ்ட்ல இருக்கிறாரு. he is not my customer, but I felt pity for him because his 80-85% of his savings is in this stock. நான் அவர்கிட்ட வந்து 22-23 வரும்போது கூட நான் வந்து சொன்னேன், சார் இது வந்து எக்ஸிட் பண்ணுங்க. அவர் சொன்னார், இல்ல my friends are saying it will go to 100 rupees. Then I left him. I am not in touch with him, but I know still he is holding it. So இது மாதிரி போய் மாட்டாது. Yes, it's okay. Once in a while நீங்க ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்டாக்ல ட்ரிப் பண்றீங்கன்னா it is okay. லாஸ் வந்தாலும் you should know to exit your positions. Right? Okay, sir. வேற என்ன டவுட் சார்? So I think mostly I have covered all the things which I needed to teach. So இன்னம்லாம் வந்து more of this kind of interaction session maybe இன்னொரு 1 இல்ல 2 நம்ம வச்சுக்கலாம். With that I think we should be able to close our training. இல்ல உங்களுக்கு வேற ஏதாச்சும் வேணும், ஸ்பெசிஃபிக்கா வேணும்னு சொன்னா we can always discuss about it. In fact, in the stock selection on the விஷயம் which I wanted to discuss. Good, Praveen asked and நம்ம இன்னைக்கு அத பத்தியும் நம்ம பேசணும்.
சார் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு கிளாஸ் வச்சுக்கலாம் சார். அது என்ன கிளாஸ்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைக்காலஜி வைஸ் நீங்க ஃபேஸ் பண்ணது, லைக் இதுக்கு முன்னாடி எடுத்த ட்ரேட்ஸ்ல நீங்க சைக்காலஜி ட்ரேடிங் சைக்காலஜி இன்வால்வ் பண்ணி ஒரு சக்சஸ் ஒரு ஃபெயிலியர் ஆயிருக்கலாம், அதை ஒன்று எடுத்துக்கலாம் சார். நெக்ஸ்ட் வந்து ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் பத்தி டச் பண்ணலாமா, அது எனக்கு தெரியல, பட் யூ டச் பண்ணலாம். சைக்காலஜி பத்தி நான் வந்து ஆக்சுவலா டெல்லியில வந்து ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட், க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட், we have a group. அந்த குரூப்ல வந்து இந்தியால இருக்கிற லாட் ஆஃப் பிக் ட்ரேடர்ஸ் அது, அதாவது 200 கோடி 500 கோடி 1000 கோடி எல்லாம் வச்சு ட்ரேட் பண்றவங்க அந்த குரூப்ல இருக்கிறாங்க. அண்ட் அங்க வந்து there is lot of success story where I know a person who started with 1 crore in 2020. Okay. He has about 8 years of failure experience, 8-9 years of failure experience. Okay, sir. Okay. Where he didn't even have a money to give medicine to his son or to his mother. Okay. He was working in a multinational company, and 2020 he had 1 crore. Okay. From there, as on yesterday, he's sitting with somewhere close to about 160-170 crores. Oh. Yes, yeah. So you can imagine what is his earnings. Yeah. Scaling is very big, sir. Big. இது இன்னைக்கு என்ன சொல்றது, போன Monday when market fell, he was sitting with somewhere around close to about 6-7 crores loss. Okay. But end of the day he was sitting with 1 crore profit. Understood. Tuesday his profit was 13.5 crores. Oh. Okay. Tuesday he was very bullish. In fact data எல்லாமே bullish-ஆ இருந்துச்சு. You know. Okay, sir. அன்னைக்கு வந்து நீங்க ஒரு பெரிய bullish bar வந்துச்சு, 400 points plus. Yes, sir. But Wednesday was a holiday, Thursday morning gap down. Yes. He was sitting with 9.5 crores loss. Oh. But end of the day he closed it with close to about 1.8 crores profit. Understood, sir. Understood. So you can imagine what is his volatility. Yeah. அப்போ அந்த ஸ்டேஜ்ல, ஸோ நாங்க இந்த டாப் ட்ரேடர்ஸ் எல்லாமே இருக்கிறோம், ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 200-220 பேர் இருக்கிறோம் அந்த குரூப்ல. Yeah. He one of his customer is a doctor. Okay. Psychiatric doctor. அவர் வந்து ஒரு close to about ஒரு 6 ஹவர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு பிரசன்டேஷன் கொடுத்திருக்காரு. Okay, sir. Okay. Trust me, நான் இன்னும் அந்த பிரசன்டேஷன் போகல. Okay, sir. Okay. Though I have access to that, I'll just see that. அதுக்கப்புறமா நான் உங்களுக்கு டீச் பண்றேன். எனக்கும் தெரியும், இல்ல நான் சொல்ல. ஏன்னா I have gone through that pain. Yes. I have gone through the கடன் பிரச்சனையில, பயங்கரமான கடன் பிரச்சனையில நான் வந்து 2005ல 2006ல இருந்து 2013 வரைக்கும் நான் சஃபர் பண்ணியிருக்கேன். புரியுது. And 2010ல இருந்து 2016 வரைக்கும் 15 வரைக்கும் I've undergone lot of pains. Yeah, understood. I know the cycle. Yeah. Everybody அந்த cycle நான் explain பண்ணணும், but let me also understand அவரோட extra points வச்சிட்டு நான் வரேன். Please, sir. Please. We will discuss definitely நம்ம அதை எடுக்கலாம். Sure, sir. Because that will help us. State of mind is very important. Also, we have to discuss about position sizing, sir. புரியல. பொசிஷன் சைக்கிளிங் அது ரிஸ்க் மேனேஜ்மென்ட்ல நம்ம எடுத்துட்டு வந்துடலாம். ஓகே சார். இந்த ரெண்டு கிளாஸ் மட்டும் சார், சைக்காலஜி அண்ட் ரிஸ்க் மேனேஜ்மென்ட் both combined to single class also okay. இல்ல சைக்காலஜின்றது ஒரு செஷன் நம்ம எடுத்துக்கலாம், ரிஸ்க் மேனேஜ்மென்ட்ன்றது ஒரு செஷன் எடுத்துக்கலாம். Yeah, more of trading side. Interrelated, but definitely we'll have it. Please sir, please, that will be helpful. வேற எந்த இது வேணாலும் at any given time you are free to ask. Sure sir. Thanks a lot sir. Thanks a lot. Yeah. Good. So we'll call it a day. Time is around 1:30. So close to about 2 hours, 2.5 hours நம்ம எடுத்துக்கிறோம். Okay. So good. We spent a quality time, I think so. So எல்லாத்துக்கும் நிறைய பேர் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல, பட் வின்சென்ட் ஆகட்டும், இல்ல பாலமுருகன் ஆகட்டும், கதிர், கிருபா ஆகட்டும், இவங்களாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல, பட் அவங்க எல்லாருமே கேட்டுட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா டெஃபினட்டா அவங்களும் கேட்பாங்கன்றது நம்பிக்கை இருக்கு.
Okay, thank you. Bye. Thank you, sir.